Good morning, ladies and gentlemen. We are coming to you live from the Mattegoda Sappers Cricket Ground, day 6 of the Revo Premier League T10 2026. Today's first match is V300 versus Candy Thunders, and the weather looks a little promising. However, we have cloudy conditions from the morning. Hopefully we'll get some sun. As you can see, the clouds are all around and overcast conditions continue since the morning hours, and it's the day 6 of the Revo Premier League, coming to you live from Sappers Cricket Stadium, Mattegoda. We are coming to you live on Papare channel 2, number 62, or you can also check us out from the Dialog ViU app, the papare.com website, YouTube or Facebook. Right. We are ready for the toss. Two captains, Candy Thunders captain Ruan Santakalum and the V300 captain Neon Jason is in the middle with the umpire. We'll be back after the toss. Back to centre wicket. අයිබෝවන් සුබදැස්සනක් සියලුම දෙනාට රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරඟ මාලාවේ 6 වන දිනයත් සමගිනුයි ඔබත් අපත් මේ ආකාරයෙන් එක්හසු වී සිටින්නේ. අද දවසේදී මත්තෙගොඩ ශැපර් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 6 වන දිනේට සියලු තරඟ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට දැන් අප සූදානම්. අද දවසේදී ප්‍රථම තරඟය V300 කණ්ඩායම සහ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායම් දෙපිළ අතරයි ආරම්භ කරන්නට සූදානමින් සිටින්නේ. ඒ තරඟය වෙනුවෙන් කාසිය වාසිය උරඟා බලන්නට කණ්ඩායම් දෙපිළේ නායකින් සහ විනිසුරුතුමන් මේ මොහොතේදී පැමිණ තිබෙනවා. දැන් අප බලමු අද දවසේ කාසිය වාසිය ප්‍රථම තරඟය වෙනුවෙන් කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේවිද යන්නට. අදවසේ ප්‍රථම තරඟය වෙනුවෙන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට V300 කණ්ඩායමේ නායකයාට හැකියාව ලැබෙනවා. අප ඔහුගෙන් අසා බලමු ඔහුගේ තීරණය කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේවිද යන්නට. ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔබගේ තීරණය කුමක්ද? So we had a look at the conditions earlier today. There was a little bit of rain going into the earlier during the day, so we decided to bowl first because we can see that it's a bit dry, so it's going to stick and turn. And we're happy that we won the toss and we're going to bowl first. බොහොම ස්තුතියි. කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. දැන් අප අසා බලමු කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව කොයි වගේද කියලා. ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ අද ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම විදිහට මොන වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉනිම වෙනුවෙන් ගොඩනගන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද? ඇත්තටම මේ අපේ ඊයේ මැච් දෙකක් තිබ්බා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ලකුණු 100කට එහා තිබ්බොත් හොඳ මැච් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ටොස් එක දිනන අපි බෝල් කරන්න හිටියේ. ඒක කොහොම වුණත් දෙකෙන් කෝක ලැබුණත් අපි හොඳට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. ඒ අනුව රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟ මාලාවේ 6 වන දිනේ ප්‍රථම තරඟය ආරම්භ කරන්නට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම්. V300 කණ්ඩායම සහ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායම් දිත්වයේ අතරේ ප්‍රථම තරඟයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට V300 කණ්ඩායමේ නායකයා සමත්කම් දක්වනවා. ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. Right, that's the news from the center wicket. V300 won the toss and decided to bowl first. Now, Candy Thunders, it's a must-win game for them to keep their hopes up in the pre-quarterfinal stage of the tournament. V300 have one more match remaining today as well, so they have a bit of room for improvement as well. However, like I said, Candy Thunders, definitely it's a must-win game for them to go for the pre-quarterfinals. Today is the last day of the group stage games, and from next week on we will get into pre-quarterfinals. I have with me Janidu. Good morning, Janidu. A very good morning, Nimantha. V300 winning the toss. I feel like it's a good decision by them choosing to bowl first. Looking at the conditions here, morning in the ground, a bit gloomy. They might have the advantage of getting that early swing, and also even for the spinners a bit of drift as well. So particularly have to see how the conditions would occur, also how the players would adapt. So
do stay tuned with us, the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel, as we'll bring you the action back. We are ready for live action of the day 6 Revo Premier League T10 2026 League Match 21. As you can see, the batsmen are taking the wicket and the fielders are coming in. Umpires are ready for some action of the last day of the group stage at the Revo Premier League T10. Yes, definitely. From next week onwards, the knockout games will happen, and it's going to be a challenging one for all these teams, and some teams look favorites as well, but looking at the previous weeks, there were some dominant performances as well from few of the teams, so it's going to be a very good tournament overall and a challenging one for everyone. It's getting tough the more you move forward, so right now V300 winning the toss, electing to bowl first, as we have the opening batters and the fielding team on set in the ground as well. Gulecha with the ball, opening bowling for V300 IC. Now, interesting facts about Gulecha is that he is a member of the Singaporean national cricket team, and we have 2 other players at V300 who plays Tier 1 cricket in the United Arab Emirates. Interesting facts. They have a decent team, a strong team, I must say. Legendary Mutta Muralidharan's son is playing in this team. Naren Muralidharan is also playing for V300. Decent team. Let's wait and see how they take on the Candy Thunders. Yes, pretty much the experience would help a lot for the team, as Gulecha is all set for the first over, as V300 up to start on with the spin. That's it, boys. That's it. Go, boys. With a long on and a mid-wicket down the boundary. 2 players outside the circle. That's it, boy. That's it. Completely beaten this time. Bowling a good line. Boy, come on. Suryansh Gulecha. Pick appeal. That's the first runs on the board for Candy Thunders. Rumi Rasik is the batsman. There was no appeal there, rather it was going way down leg side. Pevituru Kumara is now on strike. A little change in the field for V300. He is a right-handed batter, and interesting to see how Gulecha would use his drift. We saw a little bit of a drift towards that left-handed batter, and interesting to see
going away from the right-handed batter. Slightly a quicker delivery this time. That's it, boys. That's it. Come on. 3 deliveries, just 1 run conceded. So far, a brilliant start. Go, boys. Go, boys. Suryan Skuleta now trying to pull away. There's a fielder there. Just a single. That's the first runs on the board for Pivituru Kumara. Just 2 runs in 4 deliveries for Candy Thunders. Come on. Should be looking to get some runs. Must-win game for them. Suddenly you can see the tight bowling of Suryan Skulesa against the Candy Thunder batsmen, giving no space at all for them. Bowled him this time, straight to the middle stump. And Suryan Skulesa draws first blood for V300, straight to the timber. Wonderful delivery. We were talking about the good lines and lengths, and there you have it. Let's look at the replay. Straight in the slot. And that's the result. V300 is on top as of this moment. Well, definitely it's the pressure, like you mentioned, Nimant. It's the pressure that was created by Gulecha. And the batsman certainly knew they are not into a great start and was looking for runs. And Gulecha, a well-deserved wicket. And Candy Thunder, 2 runs, and the first wicket falls in the very first over. And Gulecha has 1 more delivery to conclude his first over. It has been a brilliant over so far. He has to make sure that this final delivery has to be a good one. Udesh is the new batsman for Candy Thunders. Not the dream start for Candy Thunders, but definitely the dream start they've been looking for V300. Played in defense. That's the end of the first over. Candy Thunders 2 runs for loss of 1 wicket. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. We're back with the second over. Yenula is with the ball. As we speak, there are 3 T20 World Cup games also happening today. Nepal taking on West Indies at Wankhede, and Namibia taking on USA in Chennai. And the cracker game, India is taking on Pakistan at R. Premadasa Stadium at 7 p.m. today. Quite a lot of cricket for India today. The Rising Stars Asia Cup Women is happening. India is playing. And also Indian women is taking on Australian women today. Straight to the fielder. That is the second wicket for V300. Yenula draws blood in the very first ball of his first over. Oh dear. Not looking good for Candy Thunders. 2 for 2. Let's look at the replay. Wanted that to go over fielder's head. Yenula makes no mistakes. Straight to him. Yes, definitely. V300 continuing to go with that spin, and certainly has worked out for them early on in the game. Especially in this shorter format, early wickets really matter. And that's what exactly V300 has done. They have been able to scalp 2 wickets. And Candy Thunder, early on in the game, under pressure. A partnership is required here for Candy Thunder if they are to get out from this red zone. Right.
Pasindu is the new man in. Pasindu Dilshan. Little wider delivery this time. Straight to the fielder, down covers though. No runs there. Yanula just a single off the third ball of Yanula Deusita. That's the last wicket. Come on, boy. Batsman trying to go over the bowler's head, but couldn't quite connect it on the middle of the bat. Little wider delivery again. This time cuts it nicely through the gap. Raises away for 4 in that backward point area. No stopping there. We can see a quicker outfield today, even though we had a bit of rain yesterday. Look at that. Beautifully placed this time. Right in the middle of the gap. Udesh Madhava is the man. Look at that replay. A little wider from Yanula Deusita and being punished. That's a wonderful stroke from Udesh Madhava. Both these bowlers have been really tight, and I believe that's the first delivery that was given some width away from the batter and straight away to a boundary. As Yanula will have to adjust once again with his lens this time, finding a little bit of drift. Immediately adjusted the length, Zanidu. You can see that bowled right into the batsman, giving no space. The previous delivery after being hit 2-4. Apish falls safe right in front of Suryansh Gulecha. That's the end of the second over. Candy Thunder 7 runs for the loss of 2 wickets. We'll be back after a short break. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU ප්ලස් සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් Stay. Ogisha. Right arm over. Yeah. Do you need him square? Wait, let me think. No, stay back. Come square. So Gulecha will continue and will complete his spell, as he had a brilliant over for his team in that first over. Just 1 run conceded and was able to scalp a wicket as well. And pretty much of a good decision by the captain. A brilliant shot there, but finds the short fine fielder. Passing to a paddle scoop, trying to use that pace. Because Gulecha is bowling with a little bit of pace. This time goes for the sweep shot. Will it go all the way? Very, very well fielded there, but unfortunately it slips away from his hands. Brilliant effort though. But Candy Thunder wouldn't mind that. It's a boundary. There you go. He saves it, but the ball hits on his body and goes to the boundary again. Very unfortunate there. Runs for Pasindu Dilshan. He'll take that. That's proper runs under Suryansh Gulecha's belt. Bowling very tight. Go, boys.
Paddles it again. And it races away for the boundary again. This is wonderful batting. Exactly what Candy Thunders had been looking for. Pasi to Tilshan with the bat that time. Look at that. Perfectly timed this time. No field there. And that races away for the boundary for Pasi to Tilshan. Well, passing to Dilshan seems to be, that's his strength, the sweep shot and the paddle sweep. With 300, we'll have to play some tricks with their field, because right now Pasindu is playing with the field set. Yes, Gulecha. This time tries to push it towards the long off area for a single, but doesn't find it in the middle of his bat. Just one. Quicker delivery. Pushes it towards the onside and looking for a couple of runs. Is it a run-out opportunity? Well, that's good running, Nimantha. Definitely, Janithu. There was a good chance of a run out as well. Had the throw would have been a little quicker. And the keeper drops the ball off his gloves as well. But the batsman was well home by that time. 10 runs so far in this over. And we have one more balls left. Come on, boys, come on. This is becoming a good over for Candy Thunders. Exactly what they've been looking for in this must-win game for them. Yes, certainly. The first 2 overs, less than 5 runs conceded, and this time finds the outside edge, slashes over, short third field, and yet another boundary. It's been a good over for Candy Thunder. 14 runs out of it. And at the end of the third over, Candy Thunder 21 for the loss of 2 wickets. Just a little bit of පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Number 3. Right. We are back with the action. Come on, Arif. Current run rate stands 7.00. Projected score looks at 70 runs. Candy Thunders, as the captain spoke, expecting to score over 100 runs in this encounter. Naren Muralidharan has been brought to the attack. Naren Muralidharan, let's see what he has in his armory. Udesh went towards the leg side with the ball, however, misjudged it completely. Naren Muralidharan, right arm leg spinner. Fly to delivery. Desha pushes it to the gap and comfortably manages to get a couple of runs. Very good running by Udesh, Madhava and Pasidu Dilshan here. They're trying to find runs at every possible occasion to keep the scorecard rolling. Comes down the track, Udesha. And that will go all the way. Brilliant shot. This is really good batting.
knew that Muralidharan was tossing up the ball, and most importantly, played it with the turn over that offside region. A lovely shot to watch. Inside out. That goes through wicket keeper's legs, and that runs away for 4. Unfortunate, however, Candy Thunders will take it. An expensive over this is becoming. Look at that. It's right through the middle of the keeper's legs. Yes, and a very fast outfield as well. Definitely a big advantage for the batters. So far 12 runs off that over, and Candy Thunder slowly coming back into the game, getting back their momentum. This is a really good partnership so far by Udesh and Pasindu. Yes, Narendra. Slightly a shorter delivery this time, but we'll settle with a single, the batters. Like I said, they're pushing for runs. Look at that chance of run out also. Didn't quite collect the ball by the wicket keeper. It's the last ball of Naren Muralidharan's over. Switched it straight to the fielder. No run there. Oh, they do. Oh, they do take a run. That's overthrown by V300. That's the end of the 4th over. Candy Thunders, 35 runs for the loss of 2 wickets. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. The run rate slowly spiking up. Stands at 8.75 after the 4th over. Wonderful batting by these 2 batsmen, Pasindu and Udesh. Not only boundaries, they're making runs, singles and doubles as and when possible at every occasion. That is what's important in order to go to their target, passing 100 runs. So pace has been brought into attack. The first 4 overs were bowled by the spinners, and I think this is a good change from V300. Both the batters settling. They were batting well for the spinners and introducing some seam or rather pace. Starts off with a full toss delivery. Fortunate enough to find that square leg fielder. Right arm fast bowler Chaturaditya. Little fuller delivery came straight to the bat that time. Pushed it down leg side. Little wider delivery this time, and that is definitely running for 4. Beautiful sent off by Udesh Madhava. Just using the pace of that ball and slicing through, and the ball does the rest. Wonderful boundary. Well, the thing about Udesh, whenever the opportunity has been given to score, he has rightfully taken it. And his 21 runs of just 10 balls is really good batting. If he can continue this for a few more overs, as it's a shorter delivery this time. But finds the field. I just mentioned that if he can continue for a few more overs, but unfortunately finds the mid-wicket field and he has to depart. Udesh built quite a
really good partnership with Pasindu. But doesn't connect it well off the bat this time. A shorter delivery, but doesn't find that elevation as well. Straight into the hands of the fielder. A comfortable catch. And he has to depart. Good inning by Udesh Vijay Singh, 21 runs of 11 balls. A much needed innings for Kandy Thunders. Hence, after that beautiful catch. That's the third wicket down for Kandy Thunders. Pearl natural water. Bottled at source. Untouched. Until you unscrew the cap. Three overs remaining, 3 deliveries remaining, I beg your pardon. In the 5th over. Ruan is the new batsman in. Left-handed batsman for Kandy Thunders. Last wicket was Udesh Vijay Singh. Beautiful knock off him. 21 off 11 deliveries. Yet he had to depart that mid-wicket field, taking a comfortable catch. Pair of safe hands straight to him. He didn't have to do much just to take the catch beautifully. So Chatura to the new batter, Ruan. Straight away, wide outside the off stump, and Ruan trying to slash it, but completely misses it. It's the replay of that last wicket. A short delivery and just couldn't connect it very well. Could have hammered it all the way out of the park as well. But very unfortunate there for Udesh as he has to depart. Well, once again, outside that off stump. 2 back-to-back dot deliveries. A bit of a slowish delivery, I believe, from the bowler. There was not much pace in it. Come on, Chatura boy. Last ball of Chaturaditya is over. 5 runs so far for 1 wicket. A little wider delivery this time. And umpire signals wide. That looked a little wider than the previous delivery. Good call by the umpire. Or was it just inside the line? Yes, a questionable one, Nimanta. But it will be the umpire's call end of the day. And yet another wide again here by Chatura. This time struggling to find the line. Pressure is building up on him. Sanindu. Come on. Seven runs so far, and he is able to scalp a wicket as well. This time batter looking for that big hit, but mistimes it, and that will be the end of the 5th over as Kandy Thunder 43 for the loss of 3 wickets. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com.
රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 T10 තරඟමාලාවේ 6 වන දිනේ ප්‍රථම තරඟයයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් සහ V300 කණ්ඩායම් දෙපිළ අතර අද දවසේදී කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට V300 කණ්ඩායමේ නායකයා සමත්කම් දැක්වුවා. ඔහු තීරණය කරා ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ආරාධනා කරන්නට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට. දැන් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුවාර පහ නිමාවී අවසන්. ලකුණු 43කට කඩලු 5ක් ලෙසනුයි ලකුණු පෝරුව සටහන් වන්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළටම එතරම් සාර්ථක ආරම්භයක් ඉනිම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට නොහැකි වෙද්දී තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 38ක සාර්ථක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට පිතිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව වයිට් පන්දුවක්. ඒ සමගින්ම පිතිකරුවන් දෙපළ අන්තයන් මාරු කර ගන්නවා මේ මොහොතේදී. පිතිකරුවන් වෙතට යොමු වුණු අවසන් පන්දු 3න් වයිට් පන්දු 3ක් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. පෙර පන්දුවාරයේදී චතුරට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙතෙක් වේලා කඩුල්ලේ ස්ථාවරව සිටි පිතිකරුවාව දබා ගන්නට ලකුණු 21ක් ලබා සිටියේදී තමයි පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට සමත් වුණේ. උදේශ් අද දවසේ තවමත් සාර්ථක වුණු එකම පිතිකරුවා. ඒ වර පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. 6 වෙනි පන්දුවාරයේ යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා බිම්සර. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. බිම්සර වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී ආරම්භක පන්දුවාර 4ම දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුවයි දැන් 5 වන පන්දුවාරයේ සහ 6 වන පන්දුවාරයේදී වේග පන්දු යවන්නන් යොදා ගන්නට නායකයා තීරණය කර තිබෙන්නේ. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් නායකයා පස්සිඳුගෙන් සාර්ථක නැහැ. එවරත් ඉවර එක් ලකුණක් පසින්දුටයි ඒ ලකුණ 18 වන ලකුණයි පසින්දු එක ආකාරයෙන් මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නේ. රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරඟමාලාව ගෙවී ගිය දින 5ක් පුරාවට තාමත් උණුසුම් තරඟ අත්දැකීම් රසක් සමගින් ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබුණා. ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ රසක් අප දුටුවා. එහි මෙන්න වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්ම යොමු වන්නේ රැක ගන්නට තිබූ පහසු උඩ පන්දුවක්. මේවර පන්දු රකින්න අතින් ගිලිහෙද්දී දුවද්දී දවා ගැනීමකටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. ප්‍රථම අවස්ථාව අසාර්ථකයි, දෙවන අවස්ථාවත් අසාර්ථකයි. පිතිකරුවා තමන්ගේ අන්තය ආරක්ෂා කර ගන්නවා මේ මොහොතේදී. පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට තිබූ අවස්ථාව පන්දු රකින්නාගේ අතින් ගිලිහෙන ආකාරයේ පුනරූපණය ඔබ මේ දකින්නේ. කිසිදු පාලනයකින් තොරවයි ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා විසින් ඒ පහර යොමු කරන්නේ. සඳහන් කළ යුතුයි දැන් මේ ආකාරයේ අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම අද දවසේ ආරම්භයේ පටන් අප V300 කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් අතින් දුටුවා. ඒ තරම් සාර්ථක තත්වයක් නොවේයි. දැනට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ස්ථාවර පිතිකරුවාගේ දවා ගැනීමකට තිබූ අවස්ථාවන් 3ක් අද දවසේ ආරම්භයේ පටන් මේ ආකාරයෙන් කිලිහෙන්නට යෙදුණා. පසින්දු ලකුණු බිඳුවේ සිටියේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් යනුලගේ පන්දුවාරයේදී ගුලේෂාගේ හමුවේ ලකුණු 9ක් ලබා සිටියේදී දුවත්ති දවා ගැනීමකට අවස්ථාවක් තිබුණා. එයත් ගිලිහි ගියා. පන්දුවාර 5යි පන්දු 4ක් අවසන්. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 48යි කඩලු 3යි. ඔබ මේ දකින්නේ කණ්ඩායම් දෙපළ මද විරාමයක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
වෙනදා ආරම්භක පන්දුවාර යොමු කරන්නට වේග පන්දු යවන්න යොදාගත්තත් අද දවසේදී ආරම්භක පන්දුවාර 4ම යවන්නට යොමු කරගන්නට නායකයා තීරණය කළේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනස් තීරණයක් සමගින් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා කාසිය වාසිය පරාජයමින් අනතුරුව අදහස් දක්වද්දී සඳහන් කර සිටියා වුන් පන්දුවාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 100ක පමණ ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින බවට ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ඉවර. සිව්වන පන්දුවාරය තෙක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳින් රඳවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට. පසින්දු සහ උදේශ අතර ලකුණු 38ක සාර්ථක සබඳතාවයක් එවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වේගවත්ව ගොඩ නැගුණා. නැවතත් හොඳ ඉපිලිමක් සහිතව පන්දුවක් පිතිකරුවාට නිවැරදිව කියවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවකින් 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 48යි කඩලු 3යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. හත්වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා දඟ පන්දුවන්නේ ප්‍රමෝද. අද දවසේදී V300 කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු යැවීම සඳහා දැනට 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබියදී පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් යොදාගෙන අවසන්. මේ 6 වන පන්දු යවන්න ප්‍රමෝද තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 6ක් මේ මොහොතේදී පසින්දුගේ පිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා හිතවතුනි. මෙතෙක් වේලා ඉනිමට අවශ්‍ය කර තිබූ ජවය දැන් පසින්දු 7 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම සොයා ගන්න ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේහි පුනරූපණය. පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් යොමු කරන ලැබූ පන්දුවට ඉතාමත් පහසුවෙන් දැවැන්ත 6 පහරකින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා 7 වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන්. පසින්දු සාර්ථක පිතිකරුවා අද දවසේ නැවතත් සාර්ථකයි ඔහුගේ උත්සාහය. 4 සීමාව අසලදී රැක ගන්නට උත්සාහය අසාර්ථකයි. 4 පහරක් නැවතත් ප්‍රමෝදගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු දිත්වයම එතරම් සුබදායි නැහැ V300 කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ පසින්දු ලකුණු සොයා යන ආකාරය. ඔහු පිටියේ සෑම අන්තයකින්ම ලකුණු සොරා ගන්නට මේ මොහොතේදී සමත්කම් දක්වා තිබෙන බව ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එතරම් සාර්ථක උත්සාහයක් නොවේ අලස උත්සාහයක් පන්දු රකින්නාගෙන්. මීට වඩා මේ ආකාරයේ තරඟ රටාවක ක්‍රියාශීලී විය යුතුයි. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය බිම්සර දුරකින්න ඒවර උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රමෝදකින්. ප්‍රමෝද නිරන්තරයෙන් පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් පන්දු යවන්නට උත්සාහ දරනවා. ඔහු පහරකට ආරාධනා කරනවා පිතිකරුවාට. පසින්දු දැන් අද දවසේ ප්‍රථම තරඟයේ වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන සිටින පිතිකරුවා පන්දු 16කදී ලකුණු 28ක්. ඒවර එක් ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා. දැනට මේ පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් තුර ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. තවත් අද දවසේදී ඔවුන් මුහුණ දෙන ප්‍රථම තරඟයේ පන්දු 20ක් ඔවුන්ට ඉතිරිව පවතිනවා ක්‍රීඩා කරන්නට. ලකුණු 59යි. දැන් ලකුණු පුවරුව කැන්ඩි තන්ඩර්ස් නායකයා සඳහන් කරා ලකුණු 100ක ඉලක්කයක් ඔවුන්ගේ ඉලක්කය බවට. තවත් ලකුණු 41ක් ඒ සඳහා පසුපසින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව වද්දි දවා ගැනීමකට උත්සාහය. ඒවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. උත්සාහය සාර්ථකයි. ඒත් සමගින් දැවී යනවා කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ සිව්වන කඩුල්ල. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට දරූ උත්සාහය තුල දැවී යන්නට සිදුවනවා රුවන් සඳකැලුම්ට මේ මොහොතේදී පිටියෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර V300 කණ්ඩායමෙන්. කඩුළු රකින්න පන්දු රකින්න ඉතාමත් හොඳින්
ඒ වාර තමන්ගේ සංයෝජනය නිවැරදිව සිදු කරමින් සිව්වන කඩුල්ල ලෙස පසිඳුවයි මේ මොහොතේදී පිටිය නිවත් කරන්නේ. රුවන් සඳකෙලුම් දැවිගේ පිතිකරුවා පිටිය නිවත්වනවා මේ මොහොතේදී. පන්දු අර 6යි පන්දු 5ක් අවසන්. ලකුණු 59යි කඩුළු 4යි ලකුණු පූර්ව. හත්වන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දු දිත්වයට ලකුණු 6ක් සහ 4ක් ලෙසට ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව යොමු කරනු ලැබූ පන්දු තුනම ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව ප්‍රමෝද යොමු කරනු ලැබුවා. එක් ලකුණක් පමණයි ඉන් අනතුරුව ඔහු ලබා දෙන්න ඉතිරි පන්දු ත්‍රිත්වයටම. ඒ වාර සාර්ථකයි පන්දුව. ලකුණු 59ක් අවසන් ලබාගෙන කඩුළු 4ක් දැවී යද්දී 7 වන පන්දුවාරයයි මිනිමව දකින්නේ. අටවන පන්දුවාරය දැනට පන්දුවාර 7ක් නිමාව දකිද්දී ලකුණු 59ක් ලෙසින් ලකුණු පූර්ව සටහන් වෙනවා. දැනට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 8.43යි. පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයම රඳවා ගතහොත් ලකුණු 85ක සීමාවකට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමකට යොමු වන්නට හැකියාව තිබෙන බවටයි සටහන් වන්නේ. යතරවාරයේදී නැවතත් මෙන්න රවිශ්‍රාන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කරන්නට. 8 වන පන්දුවාරයේදී අද දවසේ යොදා ගන්න 7 වන පන්දු යවන්න. ඒ වාර ප්‍රථම පන්දුව සාර්ථකයි. නිවැරදිව කියවා ගන්නට රුවන් හැකියාවක් නැහැ පිතිකරුවාට. පෙර පන්දුවාරයේදී තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවි ගියා සාර්ථක පිතිකරුවා. ඒ වර වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් රුවන්ගේ පිත්තට. නායකයා රුවන් දැන් ක්‍රියාත්මක වන අවසන් පන්දුවාර ත්‍රිත්වයේදී Tamanගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නට. මේ 63 වන ලකුණයි එකතු වන්නේ. අලංකාර පහරක් පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින්. ලෙස්ටට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. වර පන්දුව රැක ගන්නට මේ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් වේගවත් පහරක්. කුලේචා අධි වෙනවා පන්දුව රැක ගන්නට. අතිශයින් සාර්ථකව රැක ගන්නට උත්සාහයක් දරුවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී. උත්සාහය සාර්ථකයි එවර. ලකුණු 2කින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට මෙවර සිදුවනවා කුලේචාගේ තාමත් හොඳ පන්දු රැකීම හමුවේ. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. අති සාර්ථක පන්දු රැකීමක් සඳහන් කළ යුතුයි ගුලේචා සම්බන්ධයෙන්. ඔහු ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා. මේ ඔබ දකින්නේ මීළඟ පන්දුව දුවද්දි දබා ගැනීමකට ආසන්න උත්සාහයක් මෙන්න. ඔව් එවර එක් ලකුණක් කර අන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා. නිවැරදිව හරි අන්තය වෙත කඩුල්ල දවා ගන්නට පන්දුව යොමු කළේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. කඩුළු රකින්න පිතිකරණයේ යෙදුණු රුවන්ගේ අන්තයටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් දුවද්දි දවා ගැනීමකට පහසු අවස්ථාවක් තිබුණා අනෙක් අන්තේ. දැන් රවිශාන් පන්දු යවන්න. අද දවසේදී
V300 කණ්ඩායමේ නායකයා යොදා ගන්න 7 වන පන්දු යවන්න. ඒ වගේම තෙවන වේග පන්දු යවන්න. ශාමික නවක පිතිකරුවා දැන් Tamanගේ දෙවන පන්දුවටයි මුහුණ දෙන්නට සූදානමින් සිටින්නේ. ඒ වර නැවතත් අසාර්ථක උත්සාහයක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අපි දකින්නේ පෙර කඩුල්ල දැවි ගිය ආකාරය මෙතෙක් වෙලා සාර්ථකව කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා පසින්දු තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දවා ගන්නට දුවද්දී දැවියන්නට ඔහුට සිදුවනවා. මේ ඔබ දකින්නේ තවත් ලකුණක් එක් කරගන්න ආකාරය. පසින්දුට තමයි අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණේ මෙතෙක් වේලා මේ තරගයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත්වන්නට. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරා. ඒ අතර වාරයේදී 8 වන පන්දු ආරයයි මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 67යි කඩලු 4යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revocare Solutions. Revolution with care. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවාර දෙක ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. V300 කණ්ඩායමේ නායකයා අද දවසේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරනු ලැබූ යනුලව කැඳවනවා 9 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. ඔහු සාර්ථකව Tamanගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය යොමු කරා. ලකුණු 5කට කඩුල්ලක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ 9 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක්. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි V300 කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නා පිළිබඳව. ඔහු කඩුල්ල පිටිපස සිට ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් අද දවස් පුරාවටම සිදු කරනු ලැබුවා. ඔහු අප දුටුවා වේග පන්දු යවන්නන්ටත් කඩුල්ල අසලම රැඳී සිටමින් කඩුළු රකින ආකාරය. ඒක ලස්සනාව. නායකයා රුවන් පන්දු 11කදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා. එවර වේගවත් පහරක් පන්දුවේ ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. තවත් පන්දු 10ක් ඉතිරිව පවතිනවා කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට. ශාමික යනුලට එරෙහිව වේගවත් පහරකට උත්සාහය ප්‍රබල ඉල්ලීම සාර්ථකයි. ඒත් සමගින් යනුල මේ මොහොතේදී Tamanගේ දෙවන කඩුල්ල ලෙස ශාමිකව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගනු ලබනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. පිතිකරුවා උත්සාහ කරා දැවැන්ත පහරකට. නමුත් නිවැරදි එල්ලයට පන්දුව යොමු කරමින් යනුල මේ මොහොතේදී 5 වන කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ 5 වන කඩුල්ලයි මේ ආකාරයෙන් අහිමි වන්නේ. වේගවත් පහරකට දැරු උත්සාහය අසාර්ථක වීමෙන් අනතුරුව පන්දු 5කදී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන සිටි ශාමිකයි දැන් මේ පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. යනුලගේ ඊළඟ පන්දුව ඒවරත් සාර්ථකයි යනුල පිට පන්දු දිත්වයකදී කඩුළු දෙකක් පිතිකරුවා අසනින් උත්සාහයක් දැරුවා. Tamanගේ සීමා ඉරෙන් එපිටට පැමිණ වේගවත් පහරකට අවසන් පන්දු කිහිපය නිසා වෙනුයි ඒ උත්සාහය දැරුවේ පිතිකරුවා විසින්. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. පිට පන්දු දිත්වයකදී යනුලගේ තෙවන කඩුල්ලත් ඔහුට හිමි කර දෙමින්
ස්ටම්ප් කිරීමකට පිතිකරුවාව හස්සු කරගන්නවා කඩුළු රකින්නා විසින්. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින්. දැන් අවසන් පන්දුවාර දිත්වයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී නැවත වතාවක් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායම අපහසු අඩියකට ඇද දමමින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක සහ පන්දු රැකීමක V300 කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මීළඟ වටයට තරඟ වදින්නට නම් නිසැක වශයෙන්ම ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍යයි කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට. එවර වේගවත් පහරක් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැකගන්නට තිබූ පහසු අවස්ථාව මෙවර පන්දු රකින්නාගෙන් ගිලිහෙනවා හිතවතුනි. 6 පහරක් බවට ඒ පරිවර්තනය වෙද්දී යෙනුලට කඩුළු ත්‍රිත්වයක් අහිමි වෙනවා. ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නට තිබූ පහසු අවස්ථාව ගිලිහීමත් සමගින් ඔබ මේ දකින්නේ වටිනා අවස්ථාව ගිලිහී ගිය ආකාරය කඩුළු ත්‍රිත්වයකට තිබූ පහසු අවස්ථාවක්. 6 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්නට තිබූ පහසු අවස්ථාව නරෙන්ගේ අතින් මේ මොහොතේදී අප දකිනවා ගිලිහී යනු ලබන ආකාරය. ලකුණු 6ක් සමගින් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට නැවතත් වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි නැවතත් නරෙන්ගේ හිසට ඉහළින් පෙර පරිදිමයි එවරත් පහර ක්‍රියාත්මක වන්නේ හිතවතුනි. පිට පන්දු දෙකකදී කඩුළු දෙකකින් අනතුරුව දැන් පිට පන්දු දෙකකදී 6 පහර දිත්වයක් බවට පහර එල්ලවනවා. 9 වන පන්දුවාරයේ ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ ලකුණු 81යි කඩුළු 5යි. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. පන්දුව එතනටමයි පහරත් එතනටමයි පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න පිතිකරුවා සියල්ලන්ම එලෙසින්මයි. නමුත් ප්‍රතිඵලයේ වාසිය කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමටයි 9 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙද්දී. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථාරගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට කැඳවා තිබෙනවා. මෙවර රවිෂාන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව අතිශයින් සාර්ථකයි. වර රවිෂාන් රුවන් නායකයා උත්සාහයක් දරුවා එවර වේගවත් පහරකට. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. රවිෂාන්ට ප්‍රථම කඩුල්ල හිමි කර දෙමින් නායකයා රුවන්ට සිදුවනවා මේ මොහොතේදී පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. ඒ 7 වන කඩුල්ලයි දැවියන්නේ. ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය. පිත්තේ දැවටෙන පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් කඩුල්ල වෙතටයි යොමු වන්නේ. කඩුළු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරුවා එවර නායකයා. රුවන් සඳකැලු පන්දු 13කදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටියේදී ඔහුට සිදුවනවා 7 වන කඩුල්ල ලෙස පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට තවත් පන්දු 5ක් ඉතිරිව පවතිනවා. අවසන් පන්දුවාර දිත්වේදී තාමත් හොඳ ආගමනයක් V300 කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් සහ පන්දු යවන්නන් ලබා ගත්තා. නමුත් 9 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දු දෙක කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට වාසිදායක අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අලස පහරක් දුවද්දී දවා ගත්තා. ඒවර පෙර කී පරිද්දෙන්ම ක්‍රියාත්මකයි සාර්ථක කඩුළු රැකීමක V300 කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නා. ඒ අනුව 8 වන කඩුල්ලයි කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට මේ මොහොතේදී අහිමිව යන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය නවක පිතිකරුවා අලස පහරක්. නමුත් අවශ්‍යම කර තිබූ කඩුල්ලක් පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දිත්වයට දැවැන්ත 6 පහර දෙකක් එල්ල කරනු ලැබූ පිතිකරුවා විජයන්ට සිදුවනවා පන්දු දෙකකදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටියේදී ආවාසනාවන්ත ලෙස 8 වන කඩුල්ල ලෙසට පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 81යි කඩුළු 8යි. Pearl natural water. රවිෂාන්ගේ මීළඟ පන්දුව
එවර වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ කිසිවෙකුටත්. කඩුළු රකින්නාගේ සහ පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහලින් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට වාසිදායක ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී එකතු වනවා. ආසැනින් ක්‍රියාත්මකයි නවක පිතිකරුවා හසිතටයි ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. ලකුණු 85යි දැන් ලකුණු පුවරුව. මේ ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය. එතරම් පාලනයක් සහිතව නොවේ පිතිකරුවා පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට වාසිදායක අන්දමින් එවර උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් පහසුවෙන්ම රැක ගන්නවා උඩ පන්දුව. මේ රවිෂාන්ගේ පන්දුවාරයේදී දැවී යන තෙවන කඩුල්ල රවිෂාන්ට කඩුළු දෙකක් දුවද්දී එක් දබා ගැනීමක් සමගින් 9 වන කඩුල්ලත් දැන් බිඳ වැටෙනවා කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ. ලකුණු තවමත් 4ක් පමණයි මේ පන්දුවාරයේදී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට. අතිශයින් පහසු උඩ පන්දුවක් V300 කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නාට. හසිත පන්දු දෙකකදී ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් දැන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා රවිෂාන්ගේ පන්දුවකට ආමන්ත අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. Pearl natural water, bottled at source, untouched until you unscrew the cap. ලකුණු 85යි කඩුළු 9යි. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ඉනිමේ අවසන් පන්දු දිත්වයයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට සූදානමින් තිබෙන්නේ. අවසන් කඩුල්ලට මලින්දු ක්‍රීඩා පිටියේ. එතරම් වේගයක් පන්දුව තුල රඳවා ගත්තේ නැහැ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා එවර. ඒ 86 වන ලකුණ. රවිෂාන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවාර දිත්වයම මේ වන වෙත්තෙක් යොමු කර තිබෙනවා. පන්දුවාර 1යි පන්දු 5කදී ලකුණු 12කට කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ඉනිමේ අවසන් පන්දුව නිමේෂ් නවක පිතිකරුවා තිමයිරෙන් එපිටට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහය උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් රැඳී තිබුණා. නමුත් එවර සාර්ථක නැහැ. දුවද්දී දවා ගැනීමකටත් පහසු අවස්ථාවක්. නමුත් කඩුළු රකින්නාට පන්දුව නිවැරදිව ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර ගන්නට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලකුණු 88කදී කඩුළු 9ක් දැවි ඉනිම නිවා කරනවා මේ මොහොතේදී පන්දුවාර 10 අවසානයේදී කැන්ඩි තන්ඩර්ස් පිතිකරුවන් අවසන් පන්දුවාරයට ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් පිතිකරුවන්ට. කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අද දවසේදී ලකුණු 100ක ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටියා. නමුත් ලකුණු 88කට ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා වූ ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. අද දවසේදී උදේශ් ලකුණු 21ක් පන්දු 11කදී පසින්දු ලකුණු 29ක් පන්දු 17කදී ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව රුවන්ට ලකුණු 10ක් අනිත් අන්තයෙන් විජයන්ට ලකුණු 12ක් එකතු වූාට අනතුරුව අනිත් කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 10 සීමාව පසු කර යන්නට අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 6ක් සමගින් පන්දුවාර 10කදී ලකුණු 88කට කඩුළු 9ක් දැවී ගියා. ඒ ආකාරයෙන් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ඉනිමේ ඔබ මේ දකින්නේ V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. අද දවසේදී පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක්ව යොදාගෙන තිබෙනවා V300 කණ්ඩායමේ නායකයා සූර්යනාෂ් ගුලේචා. පන්දුවාර 2කදී ලකුණු 15කට එක් කඩුල්ලක්. යනුල පන්දුවාර 2කදී ලකුණු 19කට කඩුළු 3ක්. ඔහුයි අද දවසේදී සාර්ථකම පන්දු යවන්නා. ඉන් අනතුරුව චතුර එක් පන්දුවාරයකදී ලකුණු 8කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. අනෙක් කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට කඩුළු දවා ගන්නට අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩුළු බිඳී ගිය ආකාරය පිළිබඳව සටහන් කරද්දී අද දවසේදී අප දුටු එකම සාර්ථක සබඳතාවය තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පමණයි ගොඩනැගෙන්නේ. ලකුණු 38ක් තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙද්දී අවසානයේදී ඉනිම ලකුණු 88කට කඩුළු 9ක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ අද දවසේ ප්‍රථම තරඟයේ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන්. ඉනිමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළටම එතරම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නට අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉන් අනතුරුව තෙවන කඩුල්ලට එකතු වනවා උදේශ් සමගින් පිතිකරුවා ඉතාමත් හොඳ සමතතාවයක් ලකුණු 38ක සබඳතාවයක් උදේශ් සමගින් පසින්දු සමත්කම් දක්වනවා ගොඩ නගන්නට. ලකුණු 38ක සබඳතාවයක්. ඒ සමතතාවය ලකුණු 40දී බිඳ වැටෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ සාර්ථක පිතිකරුවා දැවී ගිය ආකාරය. ඉන් අනතුරුව නායකයා උත්සාහ දැරුවා එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉනිම වේගවත් කරන්නට. නමුත්
මැද පන්දුවාර කිහිපයෙන් අනතුරු අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තෙක් තරගේ ඇදි එද්දී තරගේ පාලනය නැවතත් තමන් සතු කරගන්නට V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අද දවසේදී ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපය දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් යොමු කරත් අවසන් පන්දුවාර කිහිපයම වේග පන්දු යවන්නන් කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසය තබන්නට V300 කණ්ඩායමේ නායකයා උත්සාහ දරුවා. ඒ උත්සාහය සාර්ථකයි. ඒ විශ්වාස තැබීම සාර්ථකයි. ලකුණු 88කට කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ඉනිම ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වූ ආකාරයයි ඔබ දකින්නේ. දැන් ලකුණු 89ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නට තවත් සුළු මොහොතකින් V300 කණ්ඩායම පිටියට පිවිසෙන්නට නියමිතයි. එතෙක් අප මේ සබඳතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන.
ඇතියනේ කංකරච්චරේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Just a little bit of... Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. All right, we are back with live action from the Sappers Cricket Stadium in Mattegoda. Revo Premier League T10 Tournament 2026, match 1 of day 6, the last day of the group stages. Candy Thunders put to bat was 88 for the loss of 9 wickets in 10 overs. Now V300 is coming to the field, to the crease rather, for this run chase. Candy Thunders, it's a must-win game for them. They were looking for anything more than 100 runs, but they had to stop at 88. They look to restrict from their bowling side to keep their hopes alive in the tournament. Yes, V300 did a decent job with the ball. Restricted Candy Thunder to 88 runs, and overall it was a really good bowling performance by them. For a moment throughout the middle overs, Candy Thunder was quite settling down in the crease, but V300 made sure that they turned things around. Certainly they were able to change the momentum towards in favor of them. So now with a run chase of 89 runs in 10 overs, quite a challenging target as well. You have to make sure that you do not lose early wickets. That was the case for Candy Thunder in the first innings. As the first delivery of the second innings starts off with a single as the opener gets off his mark, Gulecha. Udesh Madhava is the bowler. Neon Jensen, a first-class cricketer for United Arab Emirates, and Suryansh Gulecha, opener of the Singapore national cricket team. Well-experienced players for V300. Beautiful ball this time. Swung into him. Went straight to his thigh pad. Looking for that single would have been really risky. Good call by Gulecha. Straight away saw that the threat was coming and immediately said no to it. Udesha with the third delivery was brilliant with the bat as well. It was really unfortunate that he couldn't continue for long. But this time, has he done the job with the ball? Yes, he has. That's the breakthrough we were talking about, Nimantha. The early wickets, that will really matter, and V300, similar scenario here. As Udesha picks the first wicket, he was decent with the bat as well for his team, and right now, getting that important wicket. There you go, Neon, trying to go over that 30-yard circle, but just couldn't connect it well off his bat, and finds the fielder Ruan, a comfortable catch for him, and he departs for
without a single run scored as V300 loses their first wicket. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. Almost a similar scenarios for both the teams in this encounter. Lester Chayveer is the new batsman in. He should be looking to settle in the wicket first and then go after runs if they want to be alive or go through this innings. Upish. No fielder there, falls safe, and batsman gets 2 runs. Straight away, Leicester's first delivery, dropping it short. Udesh going for that big hit, and yes, the replay of that previous wicket, the crucial important wicket early on in the inning. Well, this time loose delivery. Umpire signals it as a wide. So 4 runs and a wicket in this over, with 2 more deliveries left. Interesting to see what Leicester would do, as goes with the big hit this time. For sure he has connected it middle of the bat. Goes all the way for a 6. Udesh once again dropping it short. Leicester, that previous pull shot, he couldn't connect it well off his bat, but this time he makes sure that he connects it and gets the advantage of the second opportunity. There you go, brilliant hit. Udesh was off to a great start with scalping a wicket, but now things have turned the other way around. Big appeal. I think it was a little high. Udesh was convinced, but the umpire was not. That's the end of the first over. V300, 10 runs for the loss of 1 wicket. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Ruwan Sandakalum is the new bowler for Candy Thunders. V300 needs 79 runs of 54 balls. A decent target. Suryansh Kulecha is on strike. He would be looking to use all the weapons in his armory. Suryansh Kulecha. Sliced it through the offside, just a single. Well, the field is extremely packed in the offside, Nimantha. I'm sure that the plan from Ruwan is to keep it on the offside, or maybe a bit wide outside the off stump, as it's a power play as well. Sam Leicester disconnects it, but will settle for a single.
Like you said, we have a bit of cover, deep cover, sorry. That's a big hit. And that's gone miles. A beautiful shot by Suryan Gulecha. Very well picked up. Down on one knee. Sends it away from the ground. Well, I'll tell you, these two batters looking solid in the crease, and if these two batters continue, pretty sure they'll be over the line. That little kid was saved by just an inch there of that beautiful six of Suryan Gulecha. Straight at this time, raises away, one bounce, and for four. Deposited very well over the umpire's head. Well, you cannot bowl at this line with this field, Nimantha. Power packed field in the offside, and but bowling really straight. And that's that. Edged and gone. Suryan Gulecha has to depart. He tried to go over for the third time. And edged straight to the field of third man, making no mistake. And Gulecha departs. V300 loses their second wicket at 1.4 overs to 22 runs. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revocare Solutions. Revolution with care. Nimesh Tatsar there, down third man with that beautiful catch, Janilu. Much needed wicket for Kandy Thunders. Yes, definitely. I feel like the wicket was thrown away by Gulecha. He had the runs coming in that over, over 10 plus runs, and a big opportunity for Kandy Thunder now to bounce back into the game, because Gulecha looked really destructive. But Kandy Thunder is able to scalp his wicket, and with 300 now, 22 for 2. As Isharaka, the new batter, straight away a good single there. And that will be the end of the second over with 323 runs for the loss of 2 wickets. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Passing to Dilshan, takes the ball for the third over. Isharaka on strike. 66 to win of 48 balls. Highly a gettable target. It depends on how the batters would go about it, and Isharaka goes over that 30-yard circle, but and gets another run, overthrown. A very bad return from Pivitru.
At backward point there. No hurry, boys. He almost overran it too and sent way over. A good call by Leicester that time. Ishara was looking for the single. Pushes it down the leg side there. Just a single. I think that's the right thing to do. Right arm off spinner bowling, and Leicester will be more comfortable batting for the right arm off spinner. Turning in towards him, and might definitely look for a big hit as well. Leicester looks good in the wicket, and is capable of big hits. Basindu will have to make sure that he bowl in the correct line and length. And on the slot. Gone all the way. A powerful hit by Leicester. Like I mentioned, he would go for anything that's right on the slot. There you go. Pick the length really early. That's a clean hit. A little discussion there. With the captain, Ruan Sandakalum. They'll be looking to see what difference they can make in order to restrict the batsman of V300. Less than 15 runs off 5 balls had been a real headache for the bowlers of Kandy Thunder. Edged, safe, and gets a single. That is good running by the batsman of V300, getting everything possible at every occasion. Well, the idea is clear as well. The plan from the bowlers is to go a bit wide from that outside the off stump. Not letting Leicester go for that clean hits. I believe it's a good plan. Let's pass into Isharaka. Slightly short. Nice the fielder. As they will manage with a single, and with the end of the third over, with 334 runs for the loss of 2 wickets. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Fielders all around the circle. Ruan is back into the attack. Ruan Sandakalum, 13 runs off his first over. Picked up a wicket also. Packed up offside for the left-hand batsman. And for a safe, very well fielded at the deep. A beautiful stop, and a misfield gets them another run. They almost got their third.
Let's look at that replay. Very well fielded. Understood his responsibility to restrict runs and did exactly that. A little change of the field again for the right-hand batsman. Well, an interesting field there. There's 3 people behind to the offside, behind the batsman. No ball and sent away. No ball and a 6. Come on, boys. Let's look at that replay. He's not doing it, man. No change. It's called a no ball by the umpire. Very well bowled this time, right in the block hole. Wonderful comeback by Ruan Santakalum. After being sent off for a beautiful 6. Three fielders behind the batsman, 1 at point, 1 at extra cover. And he goes again. And he goes straight. A wonderful 6 again from Lester Jayavira. And he's on absolute fire. Well, like we mentioned before, anything in the slot can be really dangerous for Leicester. And this time it's a huge 6, gone miles away. As you see in your screen, there you go, right on the slot. Pick the length and bang. What a beautiful hit by Leicester. He's certainly doing a good job for his team. 28 of 9 deliveries. Impressive batting. So far this over has conceded 16 runs. Short delivery this time and 2 wide, and the umpire has called it a wide. It's becoming an expensive over. You can see the pressure building inside Ruan Santakalum. And sent again. That's gone past beyond the stadium. Went right over us, Janedo. Definitely, and the ball has been lost as well. Umpire requesting for a new ball. There you go, Leicester. This time a bit slightly shorter. And hammered towards that onside. There you go. Leicester has become unstoppable. There is nothing that can stop him. I hope the car is parked outside is safe, because that went all the way towards the car park. Leicester 34, just from 10 deliveries. He goes again. What an over. This is becoming 4 sixers. That's the 4th one. Bang! Right on the money. Leicester says thank you very much. Ruan Santakalum is being sent all over the park by Lester Jayavira
They're in a hurry to finish this. And goes again. That's the fifth. 33 runs of this over. And Lester Jayavira is absolutely on fire. That's the end of the fourth over. V300, 69 for the loss of 2 wickets. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. So 33 runs are conceded in that previous over, and Leicester has moved up to 46 in 12 deliveries. And now the required rate has gone down eventually, and the sixers in that last over, Leicester going all over the park, 5 sixers in that over. Really unstoppable, brilliant batting. And a ball was lost as well. And now just 20 runs required in 36 deliveries. There you go, Lester Jayavira, 12 balls, just 2 dot balls and 7 sixers. Look at that strike rate, 46 in 12 deliveries. That's the new bowler Nimesh. Lighter delivery and Isharaka mistimes it completely and finds the field. A bit of a relief for Candy Thunder. But the dangerous man Leicester is still out there in the wicket. Isharak actually didn't have to do that at that time. Leicester was going after the ball very well. And he stretched himself out and got the top edge. Safe hands. And that's a wicket for Candy Thunders. Isharaka Karunathilaka departs for 8 runs. That's the 3rd wicket for Candy Thunders. Naren Muralidharan is the new batsman in. Zanidutya looks like they're in some sort of a hurry to finish this match. Well, certainly, as Leicester did make a huge impact in that previous over, and I'm pretty sure he's not going to stop. He's definitely going to look for the next 20 runs in such a quick time as Nimesh will bowl his first delivery to Naren Muralidharan. I think they have sent the right batter in because Naren Muralidharan is capable of rotating the strike, and Leicester, that's the support he will actually require here for him to give the more strike and try to finish this game off soon. But well, things have turned the other way around. Naren Muralidharan, I'm not sure, was he trying to go over that 30-yard circle or what the idea was, but has found the field. And it's another wicket for Nimesh. This over is a really good one for Candy Thunder. 2 wickets. And I'm pretty sure no runs conceded as well. And that's the 4th wicket down for V300 for the score of 69 runs. Pearl natural water. Bottled at source. Untouched. Until you unscrew the cap. Vagish Amanta is the new man in. And all he has to do right now is support Lester Jayavira.
get him on strike and let him play his innings. Narayan Muralidharan definitely wanted to go over the 30-yard circle, however, didn't time well. Ended up heading back to pavilion instead. A wider delivery this time. Not the greatest delivery after taking 2 wickets. Yes, definitely. You want to keep your confidence high. Once again, a good delivery, Nimesh. But I think it's that the slow pace that he's bowling, tossing up the delivery, inviting the batter to hit, has worked out so far. He's been able to scalp 2 wickets this time, a full toss. Is it in the gap? Very well done there. Very well done there in the boundary. Saved 2 runs, I believe. And Amantha, the new batter, gets off his mark. The real problem is Nimesh bowls with a little bit of flight, and if it doesn't land on the perfect spot, he'll definitely be punished. That's what is actually happening there. Little flatter delivery this time. That's the end of the 5th over with 372 runs for the loss of 4 wickets. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 89ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යන V300 කණ්ඩායම දැන් පන්දුවර 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 72යි කඩලු 4යි. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් පන්දු 30කදී ලකුණු 17ක් පමණයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ V300 කණ්ඩායමට. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට කඩලු 6ක් ඉතිරිව පවතිනවා. ඒ අතර වාරයේදී එකාන්තයක පන්දු 12කදී ලකුණු 46ක් ලබාගෙන අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් දියත් කරන ලෙස්ටර් දැන් සූදානම් 6 වන පන්දුවාරයේදී පිටිහරඹේ යෙදෙන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ පන්දුවාර 5ක අවසානයේදී V300 කණ්ඩායම ලකුණු 72යි කඩලු 4ක් ලෙසින් ලකුණු පූර්ව සටහන් කරගෙන දැන් ක්‍රීඩා කරද්දී කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 5ක අවසානයේදී ලකුණු 43කට කඩලු 3ක් දවාගෙනයි ක්‍රීඩා කර තිබුණේ. මේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ලෙස්ටර්ට පන්දුව ඉහළින් රැක ගන්නට උත්සාහය සාර්ථක වෙයිද? ප්‍රබල උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලෙස්ටර්ට ලකුණු 2ක් මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. තවත් ලකුණකට උත්සාහයක් දැරුවා. උත්සාහය වර සාර්ථක නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ උඩ පන්දුවේ පුනරූපණේ. ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කැන්ඩි තන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයා රුවන් උඩ පන්දුව ලබා ගන්නට දරුව උත්සාහය. එවර වයිට් පන්දුවක්. ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 14ක් දක්වා දැන් පහත බැස තිබෙනවා. පන්දු 29කදී ලකුණු 14ක් පමණයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. පිටිහරඹේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයා ලෙස්ටර්. මෙන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවට දැවන්ත 6 පහරක් එවර රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දු රකින්නන්ව පිටිය තුල ප්‍රේක්ෂකීන් බවට පත් කරමින් ලෙස්ටර් ක්‍රියාත්මකයි. පන්දු 14කදී 6 පහරකින් Tamanගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරගන්නවා. මේ මොහොතේදී ලෙස්ටර් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා පෙර තරඟ කිහිපයේදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පිටිහරඹේ යෙදුණා. දැන් මේ තරඟයේදී V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව අතිශයින් බිහිසුණු ප්‍රහාරයක් ඔහු දිහත් කරා. මේ ඔබ දකින්නේ
ඒ ෆුල් ටොස් පන්දුවට ආතිශයෙන් අලංකාර දැවන්ත පහරක් එල්ල කරමින් ඔහු තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගනු ලැබූ ආකාරය මේ සම්පූර්ණ ඉනිමම ලෙස්ටර් වටා ගොඩනැගුණු ආකාරයයි අප දැක්කේ. මෙන්න නැවතත් එවන පන්දුවට වේගවත් පහරක්. පන්දුව ඉහළින්මයි එවරත් සුපුරුදු පරිදිමයි පන්දුව පිටියෙන් ඉවතටයි යොමු වන්නේ. පිට පන්දු දිත්වයකදී 6 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු දෙකම 6 සීමාවෙන් එපිටට දියත් කරන්නට මේ මොහොතේදී ලෙස්ටර්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. 6 පහරවල් 9ක් දැන් ලෙස්ටර්ගේ පිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. මේ මොහොත වන විටත් අතිශයින් දාර්ශනීය පිටිහරඹයක ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ලෙස්ටර් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය. ලෙස්ටර් ජයවීර පන්දු 15කදී එකඳු 4 පහරක්වත් ලබාගෙන නැහැ. නමුත් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම තුළ 6 පහරවල්ම 9ක් අන්තර්ගතයි. මෙන්න නැවතත් වේගවත් පහරක් එවර උඩ පන්දුවකටයි අවස්ථාව රැක ගන්නවා. ඉනි මේ අවසන් ලකුණු දෙක ලබා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවේදී ලෙස්ටර් පන්දු 15කදී ලකුණු 60ක් ලබාගෙන අතිශයින් ස්ථාවර අන්තයකයි රැඳී සිටියේ. නමුත් දැන් ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායම වෙත ගෙන ලෙස්ටර්ට සිදුවනවා. ජයග්‍රහණයේ පෙනෙන මානයේදී දැවී ගිය පිතිබරුවෙකු බවට පත්වන්නට මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. නමුත් ලෙස්ටර් දැවී යන විටදී V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට සිදු කළ යුතු හානිය සිදු කළ අවසන් මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා පිටියෙන් ඉවතට පියනගන ආකාරය සහෝදර ක්‍රීඩකීන්ගේ අත්පොල සන්නාදයන් මැද්දේ. පන්දු 16කදී ලකුණු 60ක් දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 87යි කඩලු 5යි. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. papare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. හයවන පන්දුවාරේ 5 වන පන්දුව. ජයග්‍රහණයට ලකුණු දෙකක් පසුපසින්. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක්. මේ ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගන්නටයි උත්සාහය සාර්ථකයි. ඒ සමගින් Revo Premier League T10 තරගමාලාවේ 6 වන දිනේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නට මේ මොහොතේදී V300 කණ්ඩායම පන්දුවාර 6ක් පමණක් නිමා වෙද්දී සමත්කම් දක්වනවා හිතවතුනි. මේ ඔබ දකින්නේ කඩුළු 5කින් ජයග්‍රහණය තමන්ගේ නාමයේ ඉදිරියේ සටහන් කරගනු ලැබූ V300 කණ්ඩායම එකිනෙකා සමගින් තමන්ගේ සුහදත්වය බෙදා ගන්නු ලබන ආකාරය යෙනුල පන්දු යැවීමේදී තමන්ගේ සාර්ථක පන්දු යැවීම සිදු කරා. දැන් පිටිහරඹයේදී ජයග්‍රාහීව තමන්ගේ කණ්ඩායම අවසානයේ තෙක් රැගෙන ආවා. ලෙස්ටර් වටා ගොඩනැගුණු ඒ දැවැන්ත ඉනිම ඉතාමත් ඉක්මනින් තමන්ට ලැබුණු ඉලක්කය හඹා ගිය ආකාරයයි ඔබ දකින්නේ. තාමත් උණුසුම් තරගයක් අප බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ලෙස්ටර්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම හමුවේ තරගයේ සම්පූර්ණ පාලනය V300 කණ්ඩායම සතු වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ එහි ලකුණු පෝරුව. සූර්යනාශ් පන්දු 5කදී ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. නියෝන්ට කඩුළු රකින්නාට ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. ඉන් අනතුරුව සම්පූර්ණ ලකුණු පෝරුවේ ආධිපත්‍ය තමන් සතු කරගන්නට ලෙස්ටර් ජයවීරට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔබ දකින්නේ පන්දු 16කදී ඔහු ලකුණු 60ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව කිසිදු පිතිකරුවෙකුට කරන්නට කිසිවක් ඉතුරු නොකරමින් ලෙස්ටර් දැවී යනවත් සමගම පන්දු දෙකකින් ජයග්‍රහණය V300 කණ්ඩායම තමන් සතු කරගන්නවා. පන්දුවාර 5යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී අතිරේක ලකුණු 5ක සහයෝගය පමණක් ලබා ගනිමින් මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ආකාරයෙන් V300 කණ්ඩායමේ ලකුණු පෝරුව නිර්මාණය වූ ආකාරයේ මේ කැන්ඩි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීම උදේශ් පන්දුවාර 1යි පන්දු 5කදී ලකුණු 27කට කඩලු 2යි රුවන් පන්දුවාර 2කදී දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ව තිබෙනවා ලකුණු 48යි 1 කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව නිමේෂ් එක් පන්දුවාරයකදී ලකුණු 3කට කඩලු 2ක් දබා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ලෙස්ටර්ගේ ප්‍රහාරය හමුවේ ඔවුන්ට සිදුවනවා තරගයේ පරාජය තමන් සතු කරගන්නට. පන්දුවාර 5යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 89කට ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් V300 කණ්ඩායම මේ ඔබ දකින්නේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. V300 කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවාට එතරම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ අද දවස් වෙනුවෙන්. නමුත් ඉන් අනතුරුව ලෙස්ටර් ක්‍රියාත්මක වනවා.
ගුලේචාට හැකියාවක් ලැබුණා යම් කිසි ආකාරයක හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙන්නට. නමුත් ඒ ආරම්භය අවසානයක් දක්වා රැගෙන යන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු දැවි ගිය ආකාරයයි ඔබ දකින්නේ. ඉන් අනතුරුව ලෙස්ටර් තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. පිටිය සිසාරා ඔහු ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. තමන්ගේ ලකුණු 60 තුල ලකුණු 54ක්ම හයේ පහරවල් 9කින් වර්ණවත් කරගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අප දුටුවා ක්‍රීඩාංගණයේ සියලුම ප්‍රහාරයන් ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට යොමු වන ආකාරය. මෙව දකින්නේ එහි පුනරූපණයන් සම්පූර්ණ තරගයක විශේෂ අවස්ථාවන් දකිනවා ලෙසටම මේ තරගය අවසන් කරන්නට ලෙස්ටර්ගේ ප්‍රහාරයට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගත් අවස්ථාව පන්දු 14කින් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා තමන්ගේ වේගවත් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නට. ඉන් අනතුරුව ඔහු ජයග්‍රහණයට ලකුණු 2ක් පමණක් ඉතිරිව තිබියදී දැවී ගියා මේ ආකාරයෙන්. ඉන් අනතුරුව මේ ඔබ දකින්නේ ජයග්‍රාහී ලකුණු 2 පහසුවෙන්ම තමන් සතු කරගනිමින් යෙනුල තමන්ගේ කණ්ඩායම වගීෂ සමගින් ජයග්‍රහී අවසානයක් කරා රැගෙන ගිය ආකාරය. ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක අවසානය වර්ණවත් තරගයක අවසානයේ මේ තරගයේ සමස්ත සාරාංශය කැන්ඩි තාන්ඩර්ස් සීනිම පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 88යි කඩලු 9. ඔවුන් පිටිහරඹේ යෙදෙන්නේ V300 කණ්ඩායමේ නායකයා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව පන්දුවට පහර දීමට ආරාධනා කරයින් අනතුරුවයි ඔවුන්ට ඉලක්කය ලැබුණා V300 කණ්ඩායමට ලකුණු 89ක ඉලක්කයක් පහසුවෙන්ම ලෙස්ටර් වටා ගොඩ නැගුණු ඉනිම පන්දුවාර 6ක් යන්නට මත්තෙන් ලකුණු 89කට කඩුළු 5ක් ලෙසින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. කැන්ඩි තාන්ඩර්ස් ඉනිම වෙනුවෙන් පසින්දු ලකුණු 29ක් උදේශ් ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව V300 කණ්ඩායමෙන් යෙනුල ලකුණු 19කට කඩුළු 3යි රවිෂාන් කඩුළු 2යි ලකුණු 14කට. ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රථම ඉනිම නිමා වෙද්දී දෙවන ඉනිමේදී V300 කණ්ඩායමේදී ලෙස්ටර් ලකුණු 60ක් සූර්යනාශ් ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. පිටිහරඹෙන් V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමෙන් කැන්ඩි තාන්ඩර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උදේශ් ලකුණු 27කට කඩුළු 2ක් නිමේෂ් ලකුණු 3කට කඩුළු 2ක් රුවන් නායකයා ලකුණු 48කට කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. නමුත් ප්‍රතිඵලය පහසුවෙන්ම V300 කණ්ඩායමට කඩුළු 5ක දැවන්ත ජයග්‍රහණයක් එකතු කරනවා තරගය තුල. ඒ ආකාරයටයි රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරගමාලාවේ 6 වන දිනේ ප්‍රථම තරගය මේ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ. තවත් සුළු මොහොතකින් 6 වන දිනේ දෙවන තරගයත් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට අප අවස්ථාව ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water sourced from the legendary Sinharaja rainforest with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched. Until you unscrew the cap. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place.
Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් දීලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRN FC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel and until next time.
folks, and welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomiyanna Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thora. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before.
From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විතර තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එකේ ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practitioners තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් දීලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against ඊට එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRN FC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time.
folks, and welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. The STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thora. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score? 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15-16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams got the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before.
From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විතර තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමීව ඉන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practitioners තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් දීලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against ඊට එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRN FC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Hello there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time.
folks, and welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomian Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thora. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before.
From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lanka. Welcome back to the Revo Premier League 2026, the T10 cricket tournament, day 6. We're coming to you live from the Sappers Cricket Ground, Mattegoda. Match number 2 for the day, all Macedonians, CC versus Revocare Solutions. And everything is set for the first ball of the innings. Macedonians are put to bat. Welcome back, Zanido. Thank you, Nimanta. Two brilliant teams are meeting each other here today at the Sappers Cricket Ground, Mattegoda. Revocare Solutions are taking on all Macedonians. Both teams have performed really well so far throughout this tournament, and the two teams for the day, all Macedonians are led by Andy Soisa, and Revocare Solutions are led by Sasmitha Fernando. The overcast, the cloudy conditions continue here in Mattegoda. Hopefully there will be no rain till all the games are played. We have one more match for the day after this. These are the last games of the group stage, and we will be going to pre-quarterfinal stage next week onwards. Yes, definitely are going to be the tough phase for all these teams. It's Revocare, Revo Premier League 2026 happening for some time now, and next week onwards definitely the most important part for all the teams qualifying for that knockout rounds, as Revocare Solutions won the toss and elected to bowl first. As we proceed with the first delivery, starts off with a good delivery is Silva. The two batters for all Macedonians. There you go, that replay. Batter straight away taking his eyes off the ball. Slightly quicker delivery as well, and
Good start for Silva, and the two batters in the crease, Sandeep on strike and Soisa in the non-striker's end. Well, this time once again beats off the batter. Interesting to see what the idea here is from the batter. He's trying to create some room. So, I believe he was trying to work it down towards the third man area and get off the mark. But slightly was closer to the stumps as well. That was millimeters away from the bails. Daridudi Silva bowling good lines for Revocare Solutions. Sandeep Silva. An inside edge, straight to the keeper. No runs there. Daridudi Silva keeping it very tight. 3 balls so far. Not a single run has been taken by the Macedonians. The left-handed Sandeep Silva. And played straight. And that runs down to a boundary. A beautiful shot that time by Sandeep Silva. With the full face of the bat, driven away. Well, a slight change in the length, slightly a fuller delivery, and Sandeep it actually time it, but found the gap, and the advantage of the outfield helped it to race through that boundary, and the first runs on board for all Macedonians. Even the long off field was a little too wide, I believe. Mid-over, beg your pardon. And then goes up, goes all the way, beats the fielder. Went right over the fielder there. That's the second boundary. Runs on the board, 8 runs for Sandeep Silva. Let's look at the replay. This time slightly with given outside the off stump, and Sandeep not much width as well. I believe it's a brilliant shot, actually. Very well executed. Not a bad ball, but executed perfectly. And that's number 3. 3 balls, 3 boundaries, 12 runs in the very first over for Macedonians. At the end of the first over, 12 runs for no loss. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Soisa on strike. It's a dangerous batter. Scalping his wicket early on in the inning will be really important for Revocare Solutions, as we look at the Three wonderful deliveries in the first 3 balls, and then set off some runs by Sandeep Silva. Beats the batsman straight to the keeper. straight away looking for that big hit, Soisa.
But that's his game, that's his role. He would love to look for the big hits and once again finds the outside edge. No run taken. So a good start by Sivapalan. Which means that he's waiting to launch as soon as he gets a loose ball. Yes, definitely. He had a brilliant show last week. This time shuffling down and goes over mid-on for a one bounce boundary. He knew the bowler was slightly bowling wide outside the off stump, and this time came across the stumps and dispatched it over the mid-ons ahead. No singles so far from Macedonians. Boundary, 16 runs. Very interesting. Shows their firepower. Taking on the bowlers. Slight change in the field this time. Long on in the boundary and mid-wicket. That's the strong area of Soisa as well. Once again, looking for that big hit. This time, no shuffling from Soisa. 3 dot balls and a boundary in this over so far. Well, a quicker delivery this time. This time. Wait. No boundaries there, just a single. Try is going big. Silva, Soisa rather, couldn't connect it very well there. And was there a chance? Yes, it was. There have been a prize wicket, and that's the end of the second over. All Macedonians are 17 for no loss. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. So Brian has been introduced into the attack, left arm spinner. The ball is new as well, and interesting to see what he would, or rather what his plan is. Have to make sure that not to give room or in the slot to Soisa. Very well bowled. A quick single taken. That's all he has to do. Brian this time have to make sure that he bowls a tight line towards the batsman, not giving width or not giving it a little fuller so that batsman can go after shots. That's exactly what Brian should be looking to do, especially with batsmen like Sandeep and Soisa, who can take on the ball very well and set it out. Very lucky. A little outside the off stump, a little wider by Brian this time. And that's the end of Sandeep De Silva. Came down the ground, completely misjudged it, missed the ball, and wicket keeper making no mistake.
Sandeep De Silva knew he was out by miles. Did not do anything to go back either. He knew he was gone. And that's the end of Sandeep De Silva's inning. "12 runs off 8 balls, just off 3 boundaries." Unfortunate Sandeep Silva. Brian Hans Brian picks up his first wicket. Niranjan Leighton is the new batsman in for Macedonians. Three more deliveries left in the third over. Bowled him. That's wicket number 2 for Hans Brian. Straight to the timber. Completely misjudged it. Came into him. And that's the second wicket for Revocare Solutions. And with that, Hans Brian is on a hat-trick, and Niranjan Leighton goes for a duck. Golden duck rather. Very first ball. Completely misjudged it. 18 for the loss of 2 wickets. Akalanka Yapa is the new man in. Hans Brian is on a hat-trick. Just 2 runs and 2 wickets. 1 run, I beg your pardon, and 2 wickets in this over. Played safe. Fine leg fielder picks it up and returns. These are 2 wickets. That was a stump. Completely misread the line, and this time fully beaten. That's the end of the over. A very good over for Macedonians. Hans Brian, 18 for the loss of 2 wickets. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Three overs down, no Macedonians. 18 runs for a loss of 2 wickets. Just holding the run rate at 6 runs per over. Not the greatest start you would want to see. Definitely from a side like Macedonians, explosive batsmen, but completely misreading the balls today. Well, left arm seamer has been introduced into the attack, Netmin, and will interesting to see how Soisa would go about it, because he really loves pace on the bat. Something he would love for his big shots, but he's left arm seamer, probably might find some swing as well towards the right-handed batter. Anything but length or width to Soisa is what he should be looking at. Netmina pushes down the leg side. Just a single. And the strike rotates.
to Akalanka Yapa again. Very well bowled there. Just a single for Macedonians. A misfield. Yet no runs. Batsmen were a little comfortable in the crease there. Didn't make use of that. That was a good single that was taken. Dropping it right on the surface on the wicket. Close singles. And Soisa back on strike. Has been silent for a while now. Revocare Solutions having a good momentum here. It seems like it will go all the way with this fast outfield, and it's a boundary for Soisa and for all Macedonians. That's a welcome boundary for Macedonians. Came after about an over and a half. Batsmen are struggling a little after two quick wickets. That was just pushed away with the pace of the ball. Ran down for 4. Run out opportunity here, but he decides not to throw. A risky run by the batter straight into the fielder's hand. There was plenty of time, but look at that. The bowler's end was very open, but Geeth, the number 81 in your screen, decided not to go for that throw. I'm sure the fielder was worried about the overthrow because the bowler was nowhere near the wicket, and if that wasn't a direct hit, the batsman would have picked up a couple of runs more. Hence, he decided. It's definitely cutting down. The runs are important in this format. Once again, the two batters will cross over for a single. So it's been a decent over so far. By 9th minute, just 8 runs conceded. Good work there. Just slipped the off ball. his hand. Yes, definitely. Andy Soisa have not been able to play his big shots as yet. There you go. Punches it down. And that goes all the way. That is what Andy Soisa is capable of. Punches it off down that cover region for a wonderful 6. End of 32. 32 runs. End of the 4 overs for Macedonians. So Sivapalan has been brought into the attack once again, and he's going to complete his spell. He has bowled really well in that first over, just 5 runs conceded. It's a good delivery there. He's mixing it up with his variations. He's using that carom ball, the leg spinner, the flipper. So it's not easy for the batter to settle down.
This time bowled him. Yapa tries to go across and finds the stumps. That's the third wicket for all Macedonians. He goes straight to delivery, going across and finding that middle stump. That's the first wicket for Sivapalan. And Kalankayapa departs. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. Sivapalan pushes it down for a minute. I thought the ball beats the batsman for the angle that he played. Revocare Solutions at a very good point of the match. Bowling well, Samat Dinusha is the new batsman for Macedonians. And this Soisa launches it towards the leg side. There's a fielder long on, misfield. Oh dear. That was a big dive from Samat Dinusha. I hope he's all right. Yes, rather a desperate dive from Dinuj, and that slight misfield. Both batters deciding to cross over for a couple of runs. The fielder took eyes off the ball there. That's bounced off the floor. Edged and raises down for off Andy Soisa's bat. Runs for Macedonians. The runs that they've been looking for. Look at that. Goes off the bottom edge. Well, Soisa is slowly getting back into touch. If he's going to bat the whole 10 overs, slightly could impact, have a good impact rather for Macedonians. We still haven't seen that aggressive innings of Andy Soisa yet in this game. Swing and a miss. Just inside the line. That's the end of the fifth over. Macedonians are 39 for the loss of 3 wickets. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. Revo Premier League 2026 තරග මාලාවේ 6 වන දිනේ දෙවන තරගයත් සමගිනුයි දැන් අප එක්කාසුවේ සිටින්නේ. All Macedonian කණ්ඩායම සහ Revocare Solutions කණ්ඩායම අතරයි මේ දෙවන තරගය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. අද දවසේ දෙවන තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට Revocare Solutions කණ්ඩායමේ නායකයා සමත්කම් දැක්වුවා. ඔහු තීරණය කරා ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට All Macedonian කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන්ට ආරාධනා කරන්නට. දැන් පන්දුවාර 5ක් අවසන් All Macedonian කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන්ගේ පන්දුවාර 5 අවසානයේදී ලකුණු 39යි කඩලු 3ක් ලෙසිනුයි ලකුණු සටහන් වන්නේ. දැන් 6 වන පන්දුවාරයට ගීත්ව කැඳවා තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන්නෙක්. අද දවසේ ප්‍රථම වතාවටයි ඔහු පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. සොයිසා ආරම්භක පිතිකරුවා පන්දු 14කදී ලකුණු 24ක් ලබා ගනිමින් ඉනිමේ මෙතෙක් සාර්ථක වූ එකම පිතිකරුවා ලෙස All Macedonian ඉනිම ගොඩනගමින් තිබෙන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නියමයි. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කර ගනිමින් අවස්ථාව දිනුෂට ලබා දෙනවා.
තවමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව තමන්ගේ පන්දු එවීම සිදු කරමින් සිටනවා. දැන් නව පිටිකරුවා දිනුෂ වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්, නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ඉවරත්. ඔල් මැසනට් කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවාර දෙකේදී කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ ලකුණු 16ම ඔවුන් 4 පහර 4කින් තමයි සම්පූර්ණ කර ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවේ. දැන් ඉන් අනතුරුව තෙවන, සිව්වන සහ පස්වන පන්දුවාර කිහිපෙදී ඔවුන්ට තරම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් හදවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තමත් හොඳින් ඒ අතර වාරයේදී අපි දකිනවා කඩළු අතර දිව යාමක්. ලකුණු දෙකක් එවර ඕල් මැසනට් කණ්ඩායමට. මෙබ දකින්නේ පුනරූපණය. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී තාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගනිමින් පන්දු රකින්නා නැවත පන්දුව බාර කරනවා කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට. ඒ වාර පන්දු යවන්න දුටුවා ගීත් සොයිසා වේගවත් පහරකට යොමු වන ආකාරය. ඒ නිසා වෙන්න ඔහු පන්දු යැවීම නවතාලමින් දැන් ඔන්න නැවතත් පන්දු යවන්නාගේ ඉලක්කය තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. පිටිකරුවාගේ උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. නමුත් ඒ අතර වාරයේදී ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඕල් මැසනට් කණ්ඩායම මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඔබට පෙනෙනවා නම් පිටිකරුවා තමන්ගේ සීමායිරින් එපිටට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ දරනවා. පෙර සිටම පන්දු යවන්න දුටු නිසා වෙන්ම ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වැළකී සිටිනවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව පන්දුවේදීත් පිටිකරුවා උත්සාහ කරේ ඒ පහරටමයි. එතරම් විශාල ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වයිට් පන්දුවකට එක් ලකුණක් ළමයින් ලබා ගත්තේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමව දකිනවා. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 8ක් පමණයි. කිසිදෙකුත් දවා ගන්නට නම් ගිත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ 6 වෙනි පන්දුවාරයයි නිමව දකින්නේ සමගින් පන්දුවාර 6ක් අවසානයේදී ලකුණු 47යි කඩුළු 3යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revocare Solutions. Revolution with care. පන්දුවර 6ක් අවසන් ආරම්භක පිතිකරු සොයිසා ඒකාන්තයක රැඳී සිටිනවා. පන්දු 16කදී ලකුණු 27ක් ලබා ගනිමින් දැන් කැඳවා තිබෙනවා තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. නෙත්මින ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 14ක් ඔහුගෙන් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා මැසනට් කණ්ඩායමට. පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 7.83ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී පන්දුවාර 10 අවසානයේදී අපේක්ෂිතව ලකුණු 79ක ඉලක්කයක් ලබා ගනු ඇති බවට විශ්වාස කරනවා. එතරම් වැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තවමත් මැසනට් කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට මේ තරඟයේදී Revocare Solutions පන්දු යවන්නන් අවස්ථාව ලබා දී නැහැ. අප දන්නවා මැසනට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නා කණ්ඩායමක්, ඉහළ ලකුණු පුවරු නිර්මාණය කරන කණ්ඩායමක්. නමුත් තවමත් මේ පන්දුවාර 6 අවසානයේදී පාලනය Tamanගේ අන්තයේ රඳවා ගන්නට Revocare Solutions පන්දු යවන්නන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. හොඳ පාලනයක් සහිතව ඔවුන් පන්දු යවා තිබෙනවා. දැන් නෙත්මින ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක්ව තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 14ක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරේ පළමු පන්දුව. ඒ වර සාර්ථකයි. පිටිකරුවා උත්සාහයක් දරුවා. පාද චලනයේ යම් කිසි ගැටලුවක් තිබුණා. පාද චලනයේ නිවැරදිව සිදු වුණා නම් මේ ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය යම් කිසි ආකාරයකට Tamanගේ සීමාවෙන් එපිටට පැමිණ ඔහු උත්සාහ කරා වේගවත් පහරකට. හොඳ වේගයක් රඳවා ගනිමින් නෙත්මිට පන්දු යවන ආකාරය අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ලකුණු 47යි. තවත් පන්දු 23ක් ඉතිරිව පවතිනවා මැසනට් කණ්ඩායමට. ඒවර එක් ලකුණක් පමණයි.
ලකුණ දිනුෂට. අප දුටුවා ප්‍රථම පන්දුවාරේ පන්දු 3කටම පිට 4 පහරවල් 3ක් ලබා ගනිමින් වේගවත් ආරම්භයක් මැසනට් පිතිකරුවන් ලබා ගත්තා. නමුත් මැද පන්දුවාර තෙක් තරඟයේ ඇදී එද්දී තරඟී පාලනය තමන් සතු කරගන්නට දැන් Revocare Solutions කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. නැවතත් පෙර පරිදිමයි වේගවත් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. නමුත් එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කරගන්න ලබනවා මේ මොහොතේදී. මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ තිබෙන ජීව ගුණය. අප දුටුවා පන්දුව රැක ගන්නට පැමිණීමේදී පන්දු යවන්නාට යම් කිසි බාධාවක් සිදු වුණා පිතිකරුවා තමන්ගේ සීමා ඉර වෙත දිව එද්දී. නමුත් ඒ දේ එතනින් අවසන්. පිතිකරුවා සහ පන්දු යවන්න සුහදත්වය බෙදා ගනිමින් දැන් නැවතත් තරඟය සඳහා සූදානමින් සිටිනවා. දිනෝෂ පන්දු 7කදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන පිතිකරණයේ යෙදෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ පෙරදී සිදු වූ ඝට්ටනය නිසාවෙන් යම් කිසි ආකාරයක පාදේ ගැටලුවකට ලක්ව තිබෙන බව නිත්මින ඒ වාර ලකුණු 1ක් පමණයි නැවතත් දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක්. නමුත් ඒ අතර වාරයේදී පහසුවෙන්ම රැක ගන්නට තිබූ ලකුණු 4ක් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ පන්දු රකින්නන්ට. ඒ අතර වාරයේදී පන්දු රකින්නන්ගේ දුර්වලතාවය නිසාවෙන් ලකුණු 4ක් හිමි වනවා මැසනට් කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් උත්සාහ කරා මේ පන්දු 4 සීමාව කරා ඇදී යාම නවතන්නට. නමුත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාම පසු කරමින් ඒ පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී ගියා. පහසු අවස්ථාවක්. ඒ වාසි සහගතයි මේ මොහොතේදී මැසනට් කණ්ඩායමට. මීළඟ පන්දුව සීමාවෙන් එපිටට පැමිණ දිනුෂ නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනවා වේගවත් පහරක් කරා යොමු වන්නට. තවමත් ඔහුට එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. නමුත් ඔහු ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් හොඳ ලකුණු සමදතාවයක් සොයිසා සමගින් මේ මොහොතේදී ගොඩනගන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මේ 7 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. දැනට මේ පන්දු 5 තුලදී ලකුණු 7ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ඕල් මැසනට් කණ්ඩායමට. දැන් සොයිසා සූදානම් 7 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. වයිට් පන්දුවක්. දිනිත් නෙත්මින නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනවා වයිඩ් යෝක අන්තේ පන්දු යොමු කරමින් පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම අඩාල කරන්නට වේගවත් පහරවල් කරා යොමු වීම වළකාලන්නට. මේ ප්‍රතිඵලය සාර්ථකයි. තවමත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 14ක් ලබා දුන්නත් ලකුණු 8කට තවමත් සීමා වී තිබෙනවා මොහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව අපි බලමු. මෙන්න සීමාවෙන් පිටට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. නමුත් පන්දු ඉපිලීම තුල දිනිත් සාර්ථකයි. තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය ලකුණු 8කට යොමු කරමින් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ ලකුණු 55ට කඩලු 3යි. උද්‍යෝගීය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් ගීත්ගේ දෙවන පන්දුවාරය තරගේ 8 වන පන්දුවාරය ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව ලකුණු 8කට යොමු කරන්නට ගීත් හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් 6 වන පන්දුවාරයේ ගීත් යොමු කරා. ඔහුට ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ මැසනට් කණ්ඩායමට. ඉන් අනතුරුව 7 වන පන්දුවාරය දිනිත් යොමු කරා. ඔහුටත් ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. දැන් මේ අවසන් පන්දුවාර 3 තරගය ඇදීයේදී සොයිසා ක්‍රියාත්මකයි වර ලකුණු 6යි දැවැන්ත 6 පහරක් පෙර පන්දුවර කිහිපයේදී අවශ්‍ය කර තිබූ ජවය මේ පන්දුවේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා හිතවතුනි සොයිසාට ඉනිම තුලට එක් කරන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය.
පෙර පන්දුවාර දිත්වේදීම ලකුණු 8 බැගින් ලබා ගනිමින් මන්දගාමී වී තිබූ ඉනිම දැන් වේගවත් කරන්නට සොයිසා ක්‍රියාත්මක වනවා Tamanගේ අත්දැකීම් බහුල පිටිහරවය තුල. දැන් ඔහු පන්දු 19කදී ලකුණු 34යි. මිලඟ පන්දුව. එවර ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කරගන්නවා පහසුවෙන්. මේ 63 වන ලකුණයි එකතු වන්නේ. තවත් පන්දු 15ක් ඉතිරිව පවතිනවා මේ තරඟයේ. ඕල්මැසනට් කණ්ඩායමට පිටිහරබේ යෙදෙන්නට. ඒ වර නැවතත් වේගවත් පහරක් දිනුෂගෙන් පාන්දුව ඉහළින්මයි මේ පන්දුවාරයේ එල්ලවන දෙවන හයේ පහරයි ගීතයේ රහිව මේ පිතිකරුවන් ලබා ගන්නේ. මේ පන්දුවාරය නම් නිසැක වශයෙන්ම ඕල්මැසනට් පිතිකරුවන්ට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන පන්දුවාරයක් ලෙසින් සටහන් කළ හැකි. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය පෙර පන්දුවකදී සාර්ථක වුණා සොයිසා. දැන් මේ පන්දුවේදී සාර්ථකයි. අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින දිනුෂ දැන් මේ පන්දුවාරයට පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 14ක් ලබා දී අවසන් ගීත විසින්. දැන් අප බලමු ඊළඟ පන්දුවට. ඒ වර එක් ලකුණක් පමණයි. පන්දුවාරයේ දැනටමත් වාසිය Taman සතු කරගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. පන්දු 5ක් අවසන් වෙද්දීම ලකුණු 15ක් උදුරා ගනිමින් ඕල්මැසනට් පිතිකරුවන්ට තවත් පන්දු 13ක් ඉතිරිව පවතිනවා. නැවතත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා සොයිසාටයි අවස්ථාව. ඒ වර නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය. පන්දුව පිත්තේ ගැටෙන්නේ නැහැ. කඩුළු රකින්නාගේ දෑතේ දැවටෙන්නේ නැහැ. නමුත් හතරේ සීමාව සොයා යනවා මේ මොහොතේදී පන්දුව. කිසිවෙකුටත් රැක ගන්නට ලබා ගන්නට නොහැකි වුණු පන්දුව හතරේ සීමාව සොයා යද්දී මේ නිමාව දකින්නේ 8 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 19ක් ලබා දුන් පන්දුවාරයක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු පුරව ලකුණු 74යි කඩුළු 3යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නමවන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ගීත්ගේ පන්දුවාරයේ නනතුරුව බ්‍රයන් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයයි දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අතිශයින් සාර්ථකව යොමු කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පිටිකරුවට හරි හැටි ග්‍රහණය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. නමුත් ප්‍රතිඵලය සාර්ථකයි. මැසනට් කණ්ඩායමටයි එවරත් ඒ පන්දුවේ වාසිය අත්වන්නේ. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් මැසනට් ඉනිමට එකතු වෙනවා. ඒ පහරට උත්සාහය ඔබ දකින්නේ පිටිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණු පහරක් නොවේ. බලාපොරොත්තු වුණු අන්තයට නෙවෙයි පන්දුව ඇදී ගියේ. නමුත් කෙසේ හෝ අවසානයේදී මේ මොහොතේදී කණ්ඩායමට එකතු විය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණය දිනුෂගේ පිටෙන් එකතු වෙනවා. ඊළඟ පහරට උත්සාහය පෙර පරිදිමයි. කඩුළු රකින්නාට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා පිටිකරුවන් විසින්. බ්‍රයන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අතිශයින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණා. එක් ලකුණකට කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නට බ්‍රයන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබුණා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී. ඒ විශ්වාසය මත 9 වන පන්දුවාරයට නායකයා කැඳවනවා ඔහු. නමුත් දැන් ලකුණු 6ක් පන්දු 3ක් තුර ඔහු ලබා දී අවසන්. ඊළඟ පන්දුව දිනුෂට එක් ලකුණයි නෑ හිතවතුනි. හතරේ සීමාව පසු කර යනවා නැවත වතාවක් පන්දුව. මේවර නම් දැන් ඕල්මැසනට් පිතිකරුවන් තමන්ගේ ආධිපත්‍ය තරගය තුල පතුරවමින් සිටින බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් ස්ථානය සොයා ගනිමින් එවර දිනුෂ පන්දුව යොමු කරනවා හතරේ සීමාව වෙත. දැන් මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 10ක් සොරාගෙන අවසන් මේ පන්දු අවසන් වෙද්දී හතරේ පාරක් සමගින් පන්දු 26කදී ලකුණු 52ක නොබිදුණු සබඳතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ගොඩනැගී තිබෙනවා. මෙන්න පන්දුව ඉහළින් රැක ගන්නට තිබූ අතිශය පහසු අවස්ථාවක් හිතවතුනි. දැන් දුවද්දී දවා ගැනීමක් බවට පත් කරගනිමින් දවා ගන්නවා පිටිකරුවාව. නමුත් උඩ පන්දුවකට තිබූ අතිශය පහසු අවස්ථාවක් ගිලිහෙනවා පන්දු රකින්නාට. ඒ අවසරයෙන් ඔහු නැවතත් පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත බාර කරනවා. එවන විට දිනුෂ තමන්ගේ සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණ තිබුණා.
ඔව් හරියට කියවාගෙන තිබුණේ අනික් අන්තේ පිතිකරුවා සූදානම්ද යන්නට මේ අන්තයට රැඳී ඇදී එන්නට. මේ ප්‍රතිඵලය ඔහුට දැවී ගිය පිතිකරුවෙක් බවට පත්වන්නට සිදු වුණා. ඒ ආකාරයෙන් දිනුෂගේ ඉනිම මේ මොහොතේදී නිමාව දකිනවා. ලකුණු 28යි පන්දු 17කදී. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. පන්දුව රටයි පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 84යි කඩලු 4යි ඕල් මැසනට් කණ්ඩායමේ ඉනිම මේ පන්දුවාරයේදී පෙර පන්දුවේදී චමත් දිනුෂ පන්දු 17කදී ලකුණු 28ක් ලබාගෙන සිටියේදී දුවද්දී දැවියාමකට ලක් වුණා. මේ අවසාන පන්දුවට වේගවත් පහරක් පන්දුවේ ඉහළින්මද නෑ රැක ගන්නවා හිතෝතුනේ 4 පහර බවට පරිවර්තනය වන්නට ඉඩ නොදී තාමත් හොඳින් 4 සීමාව අසලදී පන්දු රකින්නා දිනිත් රැකගෙන පන්දුව නැවතත් බාර කරද්දී දෙවන පන්දුවාරය නිමා කරනවා ලකුණු 11ක් පමණක් ලබා දෙමින් බ්‍රයන් ඒ සමගින් පන්දුවාර 9ක් අවසානයේදී ලකුණු පුරව ලකුණු 85යි කඩලු 4යි. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. අවසන් පන්දුවාරය අතිශය අපූරු වටපිටියාවකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩාංගණයක් ශැප ක්‍රීඩාංගණය මත්තෙගොඩ නගරයේ පිහිටා තිබෙන අද දවසේදී ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් යටතේ තාමත් හොඳින් මේ තරඟ කිහිපයම ක්‍රියාත්මක වනවා. අද දවසේ උදෑසන පටන් එතරම් දැඩි අවුරශ්මයක් අප දුටුවේ නෑ මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා. ක්‍රීඩකින්ටත් එතරම් වෙහෙසකින් තොරව ඒ නිසාවෙන් ක්‍රීඩාවෙහි නියැලෙන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දැන් අවසන් පන්දුවාරයේ යොමු කරන්නට කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්න සිල්වා. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිසුරු තුමන් වැසින්නේ නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. ඒ අතර වාරයේදී ලෙග් බයි ලකුණක් ලෙස පාදයේ දැවටුණු පන්දුවක ලකුණක් ලෙස විනිසුරු තුමන් සටහන් කරද්දී සොයිසාටයි දැන් අවස්ථාව ලකුණු 39ක් ඔහු ලබා ගන්න තිබෙනවා. මේව දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ප්‍රථම පන්දුව සාර්ථකයි. සොයිසා පන්දු 21කදී ලකුණු 39ක් ලබාගෙනයි දැන් පිටිහන බේ දෙන්නේ. තවත් පන්දු 5ක් ඉතිරිව පවතිනවා. උට කියාවක් ලැබේවිද අර්ධ ශතකයේ ලබා ගන්නට බලමු. ඒවර ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් සම්පූර්ණ කරා දෙවන ලකුණ කරා අන්තයන් මාරු කර ගැනීම සාර්ථකයි. එවරත් මේ 88 වන ලකුණයි ඕල් මැසනට් කණ්ඩායමට එකතු වන්නේ. සොයිසාට ලකුණු 41යි දැන් පන්දු 22කදී. අනික අන්තයේ නවක ප්‍රතිකරුවා ෆර්නැන්ඩෝ රැඳී සිටිනවා. මේ මොහොතේ පන්දුව හොඳින් දකින්න ක්‍රීඩකයා සොයිසා. ඒ නිසාවෙන් මේ අවසන් පන්දු 4 තුර වැඩි අවස්ථාව ඔහු විසින් ලබාගෙන පිටිහනබේ යෙදීම ඕල් මැසනට් ඉනිමට වාසිදායක වනු ඇතයි විශ්වාස කළ හැකි. මෙන්න ඔහු තරගයේ ආරම්භයේ පටන් උත්සාහ දැරූ ඒ පහර අප දුටුවා පන්දු කිහිපයකදීම ඔහු කඩුරු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් මේ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් කිසිදු අවස්ථාවක එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු කිහිපයක්ම කිසිදු ලකුණක් ලබා ගන්නට නොහැකිව අපතේ ගියා. සොයිසා අතින් මේ පහරට උත්සාහය තුල ලකුණු 88යි පෙර පරිදිමයි. නමුත් මෙවර උත්සාහය සාර්ථකයි. ඔහු ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. එවර ඒ උත්සාහය තුල ඔහු බොහෝ වේලාවක් පුරාවට ඒ පහර වෙනුවෙන් උත්සාහයක් දරුවා. දැන් ඔහු සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින් එවර ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ඔබ දකින්නේ මේ එහි පුනරූපණය. ඔහු විශ්වාස තැබුවා දිගින් දිගටම ඒ අන්තයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව. මෙවර ඔහු සාර්ථක වනවා අතිශයින්ම සාර්ථක ලෙස. දැන් ලකුණු 92යි ලකුණු පුවරුව. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව පවතිනවා ඕල් මැසනට් කණ්ඩායමට. සොයිසාට අර්ධ ශතකයට ලකුණු 5ක් අවශ්‍යයි.
පෙර පරිදිමයි. නමුත් කඩුළු රකින්නාට එවර පන්දුව නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී වයිස් ලකුණක් ලෙස මිනිතුරු තුමන් සටහන් කරනවා. අන්තයන් මාරු කරගන්නවා. සොයිසා ලකුණු 46 පන්දු 25කදී දැන් නව පිතිකරුවා සූදානම් ඉනිමේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. පන්දු අර 9යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 93ක් ලෙසිනුයි ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ. සාර්ථක අවසන් පන්දු වාරයක් මේ වනතේ. අවසන් පන්දුව වේගවත් පහරක් සාර්ථකයි වර. ස්ථානගත කිරීම අතිශයින් සාර්ථකයි. කල්ලල් මැනීම සාර්ථකයි. අවසන් පන්දුවට 4 පහරක් එල්ල කරමින් ඒ අනුව ඕල් මැසර්නට් කණ්ඩායම තමන්ගේ පන්දු වාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 97ක් කඩුළු 4කට ලබා ගැනීමෙන් තමන්ගේ ඉනිම අවසන් කරනවා. එකාන්තයකින් ආරම්භයේ පටන් නොදැවි ඉනිම සවිමත් කරමින් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගත් ක්‍රීඩකයා කඩුලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු 46ක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු එකාන්තයකින් ඉනිම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ඒ ජවය ලබා දුන්නා. අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන්ට රිසිසේ ඒ නිසාවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ඕල් මැසර්නට් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම. ආරම්භක පිතිකරුවා සංදීප සිල්වා ලකුණු 12යි. ඉන් අනතුරුව සොයිස ආරම්භක පිතිකරුවා පන්දු 25කදී නොදැවි ලකුණු 46ක් ලබාගෙන අවසාන පන්දුවතේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවා බවට පත් වුණේ දිනුෂ පන්දු 17කදී ලකුණු 28ක් ඔහු ලබා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් සමගින් පන්දු වර 10 අවසානයේදී ලකුණු 97යි කඩුළු 4ක් ලෙසින් ඕල් මැසර්නට් ඉනිම ඒ ආකාරයෙන් සටහන් වෙදී දැන් ඔබ දකින්නේ රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. සිල්වා පන්දු වර 2කදී ලකුණු 23ක් කිසිවෙකුත් ඔහුට දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සිවපාලන් පන්දු වර 2කදී ලකුණු 12කට එක් කඩුල්ලයි. බ්‍රයන් පන්දු වර 2කදී ලකුණු 12කට කඩුළු 2යි. නෙත්මිනට සහ ගීත් තමන්ගේ පන්දු වර දිත්වයේ තුලම කඩුළු දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 18දී, දෙවන කඩුල්ලත් ලකුණු 18දී, තෙවන කඩුල්ල ලකුණු 32දී දැවී ගියා. ඉනනතුරු ඉතාමත් සාර්ථක සබඳතාවයක් පිතිකරුවන් අතර ගොඩ නැගුණා. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපන නැවත වතාවක් තරඟයේ විශේෂ අවස්ථාවන් තුලින් ඔබට බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම කඩුළු කිහිපේ දැවී ගිය ආකාරය පිට පන්දු දිත්වයකදී තරම් සාර්ථක පහරක් නොවේ. පිතිකරුවා ඉවර යොමු කරන්නේ එල්ල කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව සාර්ථකව සිටි පිතිකරුවා දැවී යාමෙන් අනතුරුව සිව්වන කඩුල්ලට හොඳ සබඳතාවයක් අර්ධ ශතක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සොයිසා මූලික කරගනිමින් දිනුෂට මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපන පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කරමින් මේ ඔබ දකින්නේ දිනුෂගේ දැවියා ආලස උඩ පන්දු රැක ගැනීමකට උත්සාහයක්. එහි ප්‍රතිඵලය තුල පිතිකරුවා සුරක්ෂිත වුණා. නමුත් දුවදී දවා ගැනීමකට ඒ අවසරයෙන් අවස්ථාවක් ලැබුණා. එය සාර්ථකයි පන්දු රකින්න අන්තේ. ඉන් අනතුරුව අවසානයේදී ඉනිම අවසන් කරනවා 4 පහරකින්. ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 97ක ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඕල් මැසර්නට් කණ්ඩායමකට සුළු මොහොතක විරාමයෙන් අනතුරුව අප බලමු කොයි ආකාරයකින් රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම මේ ඉලක්කය හඹාගෙන යනවාද කියලා. දැන් මේ අවස්ථාව ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water sourced from the legendary Sinharaja rainforest with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched. Until you unscrew the cap.
අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විතර තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බි පිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRN FC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. Welcome back, ladies and gentlemen. Revo Premier League T10 2026, where the Sappers Cricket Stadium in Mattegoda. All Macedonians taking on Revocare. And batting first, all Macedonians 97 runs in their 10 overs for the loss of 4 wickets. And we have here for the run chase. Revocare Solutions need 98 runs in order to become victorious rather, in this match. Yes, Revocare Solutions chasing down a target of 98 runs. Pretty much they have that potential in their batting lineup. If you look at their previous games, they've been really good with the batting department. What I feel is 98 runs is a challenging target. It depends how the old Macedonians have to restrict runs, and also a really good start will be really important for Revocare Solutions. Swing and a miss. That's the first ball of the day. Wanted to go big and failed there. There's no much pace on that ball as well. Div is looking to swing the ball. The batter was looking for that big hit, the very first ball. There he connects it. Well up in the air and takes a beautiful catch. That is wonderful cricket there by the old Macedonians. That's the first blood for Revocare Solutions. Did not expect it at all. They connected it, bent too up high. Just a little much. Look at that catch. That's an absolute blinder. The balls are stuck in his hand. That's an absolute blinder. However, that's the first wicket for Revocare Solutions. And Revocare, 1 wicket for no runs. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චරවද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Replies with a big 6. A wicket followed by a huge 6. Look at that shot. That's a beautiful shot there. Right on the slot. And punishes. Hashan pushes it down the leg side this time.
Harshan straight away off the mark with a 6 and a single. 2 deliveries, 7 runs. Straight away getting some good confidence for Revocare Solutions. It's Harshan as they lost that first wicket with no runs with a brilliant catch and then followed by a 6 and a single. You can see a fully loaded offside for Yotika Silva. Look at that, feels it. Let's look at that beautiful catch there. An absolute blinder. That went too high. And covering so much of ground, puts his hand in, and there you go. Came down the track, sends it away. Just a bounce to a boundary. Yotika Silva this time taking charge for his team. At the end of the first over, Revocare Solutions 11 runs for the loss of 1 wicket. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. Eleven runs off that first over. Arshan Joseph is facing Yapa. $87 to win for Revocare Solutions of 54 balls. Challenging target, but that's Aklam Khayapa. Pushes it down. Just a single there. These two batters are looking quite good in the crease. It's important that they build a partnership. They have more hitters down their order. They have a good batting unit. It's just a matter of the execution and settling off very well. Daba coming around the wicket to Silva. Short a delivery. Will only settle for a single. Finds that mid-wicket region field. Economically over so far from Akalang Khayapa. Apesh goes all the way. That's a beautiful 6 once again by Harshan Silva. Harshan Joseph, I beg your pardon. Look at that. Beautifully picked up. And the other thing is it's really not easy to hit that shot, especially over the mid of field. The brilliant shot. The delivery was quite slow paced and he picked it up really well. And this time once again shot. Has it gone all the way? Yes, it has. And back-to-back sixes here for Harshan. Harshan Joseph's making his mark there. Showing the bowlers what he can do. Look at that 6. Very well picked up. Shorter delivery. Moving away from the batsman towards the leg side. Picks it up beautifully. So Harshan has moved up to 20 runs in just 5 deliveries. He is making a statement here. Anything loose, he's going to go at it. There goes again. Over the fielder. Raises away for 4.
This is becoming a wonderful over for the Revocare Solutions batsman. Harshan Joseph specifically, look at that, picked up beautifully. Just over the mid-off fielder. And then there's no stopping after. Yeah, the previous one was short, and this time two fuller this time. Right on the money for Harshan. Very well bowled this time as Harshan drops it off for a single, and with that, that'll be the end of the second over. Revocare Solutions 30 runs for the loss of 1 wicket. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 30 runs so far. Revocare, all Macedonians was 17 at this point. A different bowling action to what we've seen, and that's a boundary for Harshan Silva. Chandana, different. Look at that. A Paul Adams look-alike action from there. One of the hardest bowlers to read back then. Paul Adams, a South African spinner. A similar action we can see from Chandana Jayamana. Punches it down again. A fumble, but holds it. It's definitely a similar action to Paul Adams and Chandana. Bowling with a little bit of pace. He's bowling a bit quicker. So if he can get it on the right length, probably he'll be able to find either the stumps or the pads for an LBW. Because the way he bowls, the ball could skid on. But once again, dropping it short, but finds the square leg fielder. Really fortunate wicket for Chandana. Yotika Silva departs. Look at that. Came onto him. A little shorter. Picked it up nicely. Rounds back at square. No mistakes. Says thank you very much. Chandana Jayamana is the bowler who took that wicket. Heshan is the new batsman in. Pushes it down. Just a single. Let's have a look at that last wicket. Skids onto him, a little short. Sliced it, glanced it down the leg side. Finds the fielder straight away. I think that was very unfortunate for the batter. Much I've not expected. Yes, Chandana Jayamana to Harshan. Little wide at that time. Just a single though. 7-1 so far. Just one ball remaining in the third over. Right on the slot this time.
Just a single, comfortable run. That's the end of the third over. Revocare Solutions 38 for the loss of 2 wickets. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Tilakshana Silva, the right arm off break bowler. Ace to the attack, I believe. He's the one who took that beautiful catch. Down backward square. To be Heshan on strike, the new batting. Harshan has scored 31 off 10 and he looks very well settled out there. Him batting for long will be key for Revocare Solutions. Tilakshana holds it fuller. Finds a fielder. What slowed Revocare down is picking up that Chandana's action. They took a little bit of time to realize where the ball comes from and how the ball comes to him. That's one of the reasons why Revocare had to slow down a bit. However, at this stage, you can see Revocare 38, 20 runs ahead of what all Macedonians were. Yes, they've been off to a great start. Special credit should go to Arshan. Even though they've lost 2 wickets, they are into a great start as Arshan tries to hit it all the way, but really well fielded. Saving a couple of runs for his team. A valuable effort there. Farooq there on your screen. There you go. It's a brilliant effort. Absolutely wonderful effort there. Cutting off 2 runs. What would have been a boundary? Ideally punches it down again, down leg side. Finds a fielder there. Just a single. Lakshana comes down the track and it goes all the way for a 6. I believe he created that length for himself. The ball was tossed up. He came down the track a little bit. There you go. Shuffled across. Got it on the slot and now he joins the party with Arshan. Well balanced shot. Kept his front foot away from his body. Used their entire power to hit that 6 across. Punches it down to the offside now. Oh, he overran it. The fielder there completely overran it. Batsman gets a boundary in the end. Have a look at that replay. These are bonus runs. Revocare Solutions wouldn't definitely mind that. Just completely ran away. And that has costed him and the team a boundary. Yes, Eshan this time straight down the ground. Will it go all the way? Yes, it will. What a way to finish off the over. Revocare Solutions suddenly boosting up their net run rate. And it's the end of the 4th over. Revocare Solutions 56 for the loss of 2 wickets. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. Current run rate stands at 14 runs and over. After 4 overs, 56 runs for
for Revocare Solutions for the loss of 2 wickets. Leighton is the new bowler. So look to put a stop to these batsmen. That should be his prime responsibility. Came down the track. Straight to the field, however. Couldn't find much power of that stroke by Fonseca. Walks down the track. Will settle only for a single. Leighton so far has been good with his length. But the umpire warning him not to get into the danger area. Yes, Arshan on strike, 35 off 13. Haven't seen much from him in that couple of overs, and like I mentioned, this time he goes for the big one. It's a beautiful 6 by Arshan. Look at that, that sails through just between long on and mid-wicket area. Well, he picked the length quite well there. There you go. It's an effortless shot. Fielders just had to look at it. Nothing much could have done. A wide delivery this time, punches it. And the result is the same. That's the second 6 of Leighton. It's a beautiful shot over that offside. It's a classy shot, I would say. All over the way. Arshan Josephs moved to 47 with that beautiful 6. Just off 15 deliveries. Strike rate is at 313.33. Beautifully bowled this time. However, pushed in for a single. Takes a quick one, wants a second. No response from his partner. 15 runs so far in this over. 27 to win off 31 balls. Came below the runner ball now. Certainly, yeah. Arshan's 48 made that huge impact. And this time Fonseca. And that's gone all the way. Would have been a catch ideally. Can see that in the replay. But that goes for a 6. That's the end of the 5th over. Revocare Solutions 77 for the loss of 2 wickets. පන්දුවර පහක් අවසන් Revocare Solutions කණ්ඩායමයි පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ ලකුණු 77යි කඩලු 2යි. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට එල්ල කරනු ලැබූ 6 පහර. අවසන් පන්දුවාරයේදී 6 පහර 3ක් එල්ල කරන්නට සමත්කම් දැක්වුවා පිටිකරුවන් විසින්. දැන් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස කටයුතු කළ ක්‍රීඩකයා මැසනට් කණ්ඩායමේ කැඳවා තිබෙනවා සොයිසා.
6 වෙන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට. හොඳ පන්දුවක්. අර්ෂාන් පන්දු 17කදී ලකුණු 48ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ. එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ලකුණු 49 අර්ෂාන්ට. අනෙක් අතේ රැඳී සිටින ෆොන්සේකා පන්දු 8කදී ලකුණු 24ක් ලබා ගනිමින් අර්ෂාන්ට නොදෙවෙනි වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා මේ මොහොතේදී ඔහු විසින්. සොයිසා තමන්ගේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු දිත්වයම ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරනු ලැබුවා. දැන් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ වෙනසක් සමගින් සූදානම් ෆොන්සේකාට පන්දු යොමු කරන්නට. ලකුණු 98ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹාගෙන යද්දී පන්දු 28කදී ලකුණු 20ක් පමණයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ Revocare Solutions කණ්ඩායමට. එවර නැවතත් සාර්ථක පන්දුවක්. තවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා සමගින් මේ 79 වන ලකුණ. දැන් අර්ධ ශතකයේ පිටින මානේ රැඳී සිටින අර්ෂාන්ට නැවතත් අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා පිටිකරණයේ යෙදෙන්නට. මේ පන්දුවාරයේ තවත් පන්දු දිත්වයක් ඉදිරිය පවතින අතරවාරයේදී සඳහන් කළ යුතුයි සොයිසාගේ පන්දු යෑම සම්බන්ධයෙන් පන්දු 4කදී තවමත් ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. මෙන්න දැන් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නවා ඒ ලකුණත් සමගින් අර්ෂාන් පන්දු 19කදී වාර්තා වුණු වේගවත් අර්ධ ශතකයක් Revocare Solutions කණ්ඩායමේ ඉනිම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන අර්ෂාන් ජෝසප්ගේ ඉනිම පන්දු 19කදී 4 පහර 2ක් සහ 6 පාර 5කින් වර්ණවත් වුණු ඉනිමක්. මේ ඔබ දකින්නේ යාපුරු සුහදත්වය. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පිතිකරුවාටත් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය වෙනුවෙන් සුභාශිංසන පළ කරනවා. අවසන් පන්දු පහසුවෙන්ම ස්ථානගත කිරීමේ වර දෙවන ලකුණ කරා අන්තයන් මාරු කරගනු ලබනවා ඒ අතරවාරයේදී. මේ නිමාව දකින්නේ 6 වන පන්දුවාරයේ සොයිසාගෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් අප දුටුවා. ලකුණු 5ක් පමණයි ඔහු ලබා දෙන්නේ. පන්දුවාර 6ක් නිමයි ලකුණු 82යි කඩලු 2යි. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. දැන් ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අර්ෂාන් ජෝසප් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් ඉනිමේ විශේෂිත අවස්ථාවන් මේ ඔබ දකින්නේ සෑම ආකාරයකම පන්දු යවන්නන්ට අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් තියත් කරමින් 6 පාර 5කින් සහ 4 පහර 2කින් වර්ණවත් වුණු අර්ෂාන් ජෝසප්ගේ ඉනිම 6 සහ 4 පහරවල් වලින් පමණක් ලකුණු 38ක් ඔහු තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ තුල ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පමණක් ලකුණු 1 2 බැගින් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී ලබාගත් කඩුලෙන් අනතුරුව නැවත වතාවක් පාලනය ගිලිහෙන්නට නොදී පාලනය තමන් සතුවම තබා ගන්නට ජෝසප්ට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් මේ දෙවන පන්දුවාරය සීලවා විසින් යොමු කරන්නට කැඳවා තිබෙනවා ඔහුව. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 11කට කඩුලක් දබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. අර්ධ ශතකලාභී පිතිකරුවා අර්ෂාන් ජෝසප් සෝදානම් සිල්වාට මුහුණ දෙන්නට. වේගවත් පහරක් පන්දුවේ ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එත් සමගින් නැවතත් සිල්වාගේ පන්දුවට එරෙහිව අර්ෂාන් ක්‍රියාත්මකයි. මේ 54 වන ලකුණ ඔබ දකින්නේ මේ පුනරූපණය අතිශයින් අලංකාර පහරක්. එවර පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් කියවා ගත්තා ජෝසප් විසින්. සොයිසාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා 4 සීමාව තෙක්.
දැන් ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානේ. ඊළඟ පන්දුව. වේගවත් පහරකට නැවතත් උත්සාහය. උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පන්දුව කියවා ගැනීමේ එතරම් සාර්ථක බවක් තිබුණ නැහැ වරාර්ෂාන්ගෙන්. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. පන්දු 21කදී. ප්‍රථම තරගයේදීත් අප දුටුවා හාඹා යාම තුල තාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් නැවත වතාවක් ඒ ලකුණු 4ත් අර්ෂාන් ජෝසප්ගේ පිත්තටයි. ලකුණු 58ක් බවට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු මට්ටම ඉහළ යද්දී ජයග්‍රහණී බලාපොරොත්තු දැන් කෙමින් ළඟාවන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. Revocare Solutions කණ්ඩායමට ජෝසප්ගේ ඉනිම වටා ගොඩනැගුණු Revocare Solutions සමස්ත ඉනිම දැන් ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 8ක් පසුපසින් විරඳී සිටින්නේ. ඊළඟ පන්දුව. ඒවර එක් ලකුණක් අවස්ථාව නැවතත් ෆොන්සේකාට පන්දු 11කදී ලකුණු 27ක් ලබා ගනිමින් අර්ෂාන් ජෝසප් ගොඩනගන වේගවත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමට තාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ෆොන්සේකා තමන්ගේ පිටිහරඹය තුල. අප දුටුවා බොහෝමයක් තරඟවල අවසන් ප්‍රතිඵලය තුල හොඳ සබඳතාවයක් හෝ දෙකක් ගොඩනැගීම තුලින් තමයි අද දවසේ පැවති ප්‍රථම තරඟයේදීත් දැන් මේ තරඟයේදීත් සමස්ත ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සොයාගෙන යන්නේ. මෙන්න සීමායිරෙන පිටට පැමිණ වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගන්නවා. එවර උඩ පන්දුව පහසුවෙන්ම ඒ සමගින් ෆොන්සේකාට සිදුවනවා පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 27ක් ලබාගෙන සිටියේදී පිටියෙන් ඉවත්වන්නට මේ 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරා සීමායිරෙන් එපිටට පැමිණ ෆොන්සේකා උත්සාහ දරුවා පහරක් එල්ල කරන්නට. ඒ උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඌට සිදුවනවා ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානයේදී තමන්ගේ වේගවත් ඉනිම නිමා කරමින් පිටියෙන් ඉවත්වන්නට ලකුණු 27ක් පමණක් ලබාගෙන සිටියේදී පන්දු 12කදී තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. නැවතත් සොයිසා 8 වන පන්දුවාරය වෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවටම ඉහළින් පහරක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මෙවර. දැන් ආර්ෂාන් ජෝසප් තමන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය පෞද්ගලික ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 60ක් දක්වා ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ. රසින් නවක පිතිකරු එක් ලකුණකට පහසු අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඔවුන් මේ ලකුණ ලබා ගන්නේ නැහැ. ජයග්‍රහණය පහසුවෙන්ම දැන් Revocare Solutions කණ්ඩායම සතුවයි තිබෙන්නේ. දැන් එක් ලකුණක් ඒ ලකුණ නවක පිතිකරු රසින්ට. සොයිසයි තාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව තමන්ගේ පන්දුවාර දෙක යොමු කරමින් සිටිනවා. දැනට ඔහු පන්දු 9ක් යොමු කර කඩුළු දවා ගන්නට නොහැකි වුණත් ලකුණු 7කට පමණක් ඒ පන්දු 9ම යොමු කර තිබෙනවා. මේ වයිට් පන්දුවක් ජයග්‍රහණයට දැන් තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ Revocare Solutions කණ්ඩායමට. එවර එක් ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කරගන්නවා. ඒ ලකුණ අර්ෂාන් ජෝසප්ට. අද දවසේදී කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ආරාධනා කරේ. ඒවර හිතවතුනි ඉල්ලීමක් කරනවා ස්ටම්ප් කිරීමකට. නමුත් ඒවර සාර්ථකයි.
පන්දුවන්න අසාර්ථකයි සොයිසාට ඒ කඩුල්ල ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගන්නවා පිතිකරුවාව මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය උත්සාහ කර පහරක් මගින් ලකුණු ලබාගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය තම කණ්ඩායම සතු කරගන්නට ප්‍රථම අවස්ථාවේදී තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. නමුත් දෙවන අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න සාර්ථකව තමන්ගේ උත්සාහය සාර්ථක කරගත්තා. යනුව රසින් රම්ලාන් දැවී යනවා පන්දු තුනකදී 1 ලකුණක් පමණක් ලබාගෙන සිටියදී. ලකුණු 95යි කඩුළු 4යි ලකුණු 98ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයයි හඹාගෙන යන්නේ Revocare Solutions කණ්ඩායම. ගීත් පන්දු යැවීමෙන් ඉහළ දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. දැන් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අර්ෂාන් සමගින් ඉනිම ගොඩනගන්නට පැමිණ තිබෙනවා. සොයිසා තමන්ගේ පන්දු අර තිත්වයේ අවසන් පන්දුවයි දැන් යොමු කරන්නට සූදානමින් සිටින ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිත පන්දු අර දෙකක්. ඇතැම් විට ඔහුට හැකියාවක් තිබුණා නම් මේ ඉනිමේ මුල් භාගයේදී පන්දු යොමු කරන්නට මේ ආකාරයේ පන්දු ආරයක් හෝ දෙකක් සමගින් තරගයේ තීරණය මීට වඩා වෙනස් වන්නටත් ඉඩ තිබුණා. ඒවර 1 ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් 8 වන පන්දු ආරයයි මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 95යි කඩුළු 4යි. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ලකුණු 95යි කඩුළු 4යි දැන් ඉනිම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 12කදී ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා අර්ධ ශතකලාභී පිතිකරුවා පන්දු 26කදී ලකුණු 61ක් ලබාගත් ආර්ෂාන් ජෝසප්. අනික් කාන්තේ නවක පිතිකරු ගීත් රැඳී සිටියේදී තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි උන්ට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. තාරුක ෆර්නෑන්ඩෝ කැඳවා තිබෙනවා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දු ආරය යොමු කරන්නට. බොහෝ විට තරගයේ අවසන් පන්දු ආරයේ බවට පත්විය හැකිමය. ඒවර තවත් 1 ලකුණක් ආර්ෂාන් ජෝසප්ට. ඔහුගේ 62 වන ලකුණයි මේ ආකාරයෙන් එකතු වන්නේ. ඉනි මේ මුල් භාගයේදී අවශ්‍ය කර තිබූ වේගය, ජවය ලබා දීමෙන් අනතුරුව දැන් ආර්ෂාන් ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව ජයග්‍රහණය පහසුවෙන්ම තම කණ්ඩායමට එක් කිරීමෙන් අනතුරුව සංයමයෙන් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් ඒ අතර වාරයේදී පන්දු රකින්නන්ව 4 සීමාවල් වලින් ඉදිරියට කැඳවමින් යාර 30 සීමාවට කැඳවා ගනිමින් නායකයා පන්දු යවන්නට තාරුක ෆර්නෑන්ඩෝට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය වර සාර්ථක නැහැ. කිසිදු කලබලයකින් තොර ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව තමාගේ අතෙහි රැඳී තිබෙන ජයග්‍රහණය වෙත සංයමයෙන් Revocare Solutions කණ්ඩායම දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අතර වාරයේදී 1 ලකුණකට උත්සාහයක් දරුවා උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්න ඇන්ඩි තාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගනිමින් නැවතත් පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න වෙත පන්දු බාර කරනවා. ඒ වර දැවී යනවා හිතවතුනි. තාරුක ෆර්නෑන්ඩෝට ඒ වර කඩුල්ල බලාපොරොත්තු නොවූ ඉපිලීමක් එවර ගීත් මුහුණ දෙන්නට සිදුවනවා. ඒ පන්දුවේදී ඔබට දැක බලාගත හැකි නම් එහි පුනරූපණය ගීත් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා. ඒ පන්දුවේදී එවර
ජයග්‍රහණයේ පේනේන මානී තිබියදී තවත් කඩුල්ලක් රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට අහිමි වනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. හිට් විකට් අවස්ථාවකට ආසන්න බවක් පෙනෙන්නට තිබුණා. අපි බලමු. කීත් දෙවි යනවා ඒ අතර වාරයේදී සටහන් කරන්නේ තාරුක ෆර්නෑන්ඩුගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටි දෙවි ගිය පිතිකරුවෙක් විදිහට. දෙවි යන පිතිකරුවා ගීත් Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. පන්දු 8යි පන්දු 4යි ලකුණු 96යි කඩුළු 5යි රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව. ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 8කදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. නවක පිතිකරු ලක්මින දැන් සූදානම් මුණ දෙන්නට තාරුක ෆර්නෑන්ඩුට. තාරුක ෆර්නෑන්ඩු තමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වාරය යොමු කරා. මේ වන තෙක් පන්දු 4කදී එක් ලකුණකට එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් එය දැවියමක් නොවන බවට මිනිස්සුතුමන් සටහන් කරන මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණේ පන්දු ඉතාමත් හොඳින් ගුවනට මුසු කරමින් පහසු තීරණයක් ඉවර මිනිස්සුන්ට. තාරුක ෆර්නෑන්ඩුගේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. ඒවර පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කරා. නමුත් හිතවතුනි ඒවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලක්මින ජයග්‍රාහී ලකුණු 4 වාර්තා කරගන්නවා මේ මොහොතේදී. ඒ සමගින් රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම මේ මොහොතේදී ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා. ඔල් මැසනඩ්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අද දවසේදී අප කණ්ඩායම් දිත්වය අතරේ දුටුවා. රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායම අවසානයේදී කඩුළු 5කින් ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. අද දවසේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත්කම් දැක්වේ රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා ආරාධනා කරනවා ඔල් මැසනර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකීන්ට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔවුන් ලකුණු 97ක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරනවා. ඉන් අනතුරුව පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට මේ පෙනෙන ආකාරයෙන් ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරමින් ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නට. සස්මිත ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු නොලබාම දැවී යද්දී සිල්වත් ලකුණු 5කට පමණක් දැවී යද්දී අංක 3 පිතිකරු ආර්ෂාන් ජෝසප් පන්දු 27කදී නොදැවී ලකුණු 62ක් ලබා ගනිමින් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔහුට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ෆොන්සේකා. පන්දු 12කදී ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වටා ගොඩනැගුණු රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් සමස්ත ඉනිම පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී එක් අතිරේක ලකුණක්ද සමග ලකුණු 100ක් ලබා ගනිමින් 98ක ඉලක්කය සපුරා ගන්නවා. දැන් ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකි ඔල් මැසනර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. සිල්වා පන්දු වාර 2කදී ලකුණු 20කට කඩුළු 2ක්, ජයමාන්න පන්දු වාර 1කදී ලකුණු 8කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඉන් අනතුරුව සොයිසා පන්දු වාර 2කදී ලකුණු 9කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඉතිරි පන්දු යවූ පන්දු යවන්නන් තිදෙනාටම කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී දෙවන කඩුල්ලට ලකුණු 35කුත් ඉන් අනතුරුව තෙවන කඩුල්ලට තවත් ඉතාමත් හොඳ අර්ධශතක සබඳතාවයකිනුත් අනතුරුව ජයග්‍රහණය පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ රෙවොකෙයා සොලියුෂන්ස් ඉනිමේ විශේෂිත අවස්ථාවන්. අද දවසේදී ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපළටම සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ප්‍රථම කඩුල්ල ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා පන්දු රකින්නා විසින්. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම කඩුළු දිත්වය දැවියාමෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් පිතිහරඹේ යෙදුනා ෆොන්සේකා සමගින් ආර්ෂාන් ජෝසප්. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. දුර්වල පන්දු රැකීම් කිහිපයකුත් අප මේ ඉනිමේදී දුටුවා. එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට ආර්ෂාන් සහ ෆොන්සේකා අද දවසේදී සමත්කම් දැක්වුවා. ඉනිමේ අගභාගයේදී තරම් වේගයක් රඳවා නොගත්තත් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම ඉනිමේ මැද භාගයේදී පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම
එක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ෆොන්සේකාට සහ ආර්චාන් ජෝසප්ට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණ සහ අවසන් භාගයේදී අවසන් කඩුළු කිහිපය දැවී ගිය ආකාරය. නමුත් ඒ වන විටදී Revocare Solutions කණ්ඩායම තමන්ට අවශ්‍ය කරන ජයග්‍රහණී ජයමාවතට පිවිස අවසන්. මේ ඔබ දකින්නේ අවසන් පහර ලක්මිනගේ පිත්තෙන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් යොමු වූ ආකාරය 4 පහරක් මගින්. ඒත් සමගින් Revocare Premier League T10 තරඟමාලාවේ 2026 6 වන දිනේ දෙවන තරඟය මේ ආකාරයෙන් නිමාව දකිනවා. මේ ඔබ දකින්නේ සමස්ත ලකුණු සටහන. ඕල් මැසනර් සිනිම පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 97යි කඩුළු 4කට වැඩිම ලකුණු ලාභී ආරම්භක පිතිකරු සොයිසා ලකුණු 46ක් නොදැවි. ඉනානතුරු දිනුෂ ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී Revocare Solutions කණ්ඩායම වෙනුවෙන් බ්‍රයන් ලකුණු 12කට කඩුළු 2ක්. සිවපාලන් පන්දුවාර් දෙක ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 12කට කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඉනනතුරුව ලකුණු 98ක සබඳතාවය ලකුණු ප්‍රමාණය හබා යන්නට පිටියට පැවිසෙනවා Revocare Solutions පිතිකරුවන්. ඔවුන් පන්දුවාර 9කදී ලකුණු 100 කඩුළු 5කින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. වැඩිම ලකුණු ලාභියා අර්ෂාන් නොදැවි ලකුණු 62ක්. ඉනනතුරුව ෆොන්සේකා ලකුණු 27ක් ලබා ගන්නවා. මැසනර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිල්වා පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 20කට කඩුළු 2ක්, ජයමාන්න ලකුණු 8කට 1 කඩුල්ලක්, සොයිසාට ලකුණු 9කට 1 කඩුල්ලක් සහ ෆර්නෑන්ඩෝට ලකුණු 5කට 1 කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නමුත් ජයග්‍රහණය Revocare Solutions කණ්ඩායම කඩුළු 5කින් මේ ආකාරයෙන් Taman සතු කරගන්නවා මේ තරගයේදී. දැන් අද දවසේ ඉතිරි තරගයට තවත් සුළු මොහොතකින් යොමු වෙමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සබඳතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විතර තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare, Supreme, TV Supreme, SFM වගේ කට්ටිය
විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එකේ ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ ඕගනයිස් කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා දේශීය සත් සාමාජික රග්බියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time.
pearl water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. And welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? 17-10 for Thura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Heyman is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams got the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විතර තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමීව ඉන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු ඒ දෙයට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practitioners තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players වල ඔක්කොම against ඊට එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
there, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after two thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Jamil, and until next time. Welcome to Pearl Water, the essence of Sri Lanka's pristine nature. For 2 decades, we have been quenching the thirst of our nation with crystal clear, refreshing water, sourced from the legendary Sinharaja rainforest, with the highest level of quality recognized globally. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. And welcome to the Sugadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomian Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that.
can you tell me what the current tally of the Yemen is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Yemen is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is going to win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Yemen? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17-10 for Tora. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams brought the intensity here at the Sugada Dasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම්
සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මදුරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකය ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg. Welcome back to the Sappers Cricket Stadium, Mattegoda. We are here for the Revo Premier League T20 2026 third match for the day. V300 versus Marketers. Now V300 played one match in the morning and they've won comfortably, and they've been looking to seal the victory and seal their place in the pre-quarterfinal stage. Both these teams have won one match each and the weather conditions remains the same. Welcome back, Janidu, to this exciting encounter. Yes, definitely V300 playing their second game for the day. I believe it's the same 11 for them. Suryans, Guchela, Yanula, Devutusa, Pramoda Sashin, Neon, Jennison, Ravishan, Vidyaratna, Naren Mulidaran, Lester Javira, Isharak, Karuna, Tilaka Bimsar, Mirang, Amantha Pereira, and Aaron William. And for Marketers playing their first game for the day. Milinda Veera Singh, Daminda Pereira, Buddhi Geherat, Asanka Silva, Daniel Prashant, Roshan Derling, and all set for the first delivery. Guchela on strike. Push and it on down drive towards the mid-on region. Harishant is started bowling. I've started bowling rather for Marketers. Came down the track. Apish. Straight to the field there. Captain Gan Rupa Singha with that catch. Smiles all over. That's the first blood. Surinch Galwecha goes for no runs. Let's look at that catch. Got a thick top edge there. Straight to Gan Rupasingha's hands. Similar to how we got out in that first game as well, and this time he goes without scoring a single run. Yes, that's an early breakthrough for the Marketers. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. So here comes the man of the match in that previous game we had in the morning for V300. Scored a brilliant 60-odd runs, a brilliant knock for his team. One over consisted 6 fives as well. Rather, 5 sixes. And he's on strike. Lester Jayavira. V300. By now, they should definitely adapt to the conditions. They played one game here early on in the morning, and they know how the surface
players and the ground as well, so they know how the surface works as well, so they'll definitely have to get a good total on the board. Harshant slightly through the offside this time. Marketers had a match yesterday, I believe. Let's look at that last wicket again. Came down the track, thick top edge, went straight to the fielder there. That extra cover. Apish falls safe. Just a single. That's Harishanta has been genuine with his line and length, even though he doesn't provide much pace. He finds a little bit of a hint of a swing. This time slightly short, but misfielded this time. And will caress through the boundary, and that's Lester Jayavira. Well, he can be dangerous if he settles out in the middle. Key is to make sure that he doesn't settle in the wicket. But there, sloppy fielding. Lazy fielding, I may call it. Raced away to the boundary. Fuller. Just a single from that delivery. That ends the first over. With 307 runs for the loss of 1 wicket. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. About to begin the second over for the game. The first innings with 307 runs for the loss of 1 wicket after the first over. Top edge taken. That's the end of Leicester. Lester Jayavira departs, the danger man who made the breakthrough in the first game. Goes for the first ball of the second over. Look at that. Tried to pull away. Straight up in the air. Safe catch. That's the second wicket down. 7 runs for the loss of 2 wickets, 4v300. Asanka with that breakthrough. Beautiful first ball. Came right into the batsman. Dead straight. He's trying to go across. The ball looked as if that had a little bounce. I'm sure that's what Lester Jayavira thought so too. Nevertheless,
It's the important wicket of Lester Jayavira. We both know how dangerous he can be, and getting to send it back to the pavilion early on in the game is quite a big advantage for the marketers, and V300 in a different position this time compared to that first game. Here's their prize wicket of Lester Jayavira, top edge, and he has to depart. And now what matters is how V300 recovers as Isharaka goes over that offside region, over the mid-offset. Will it go all the way for a boundary? Yes, it will. As Isharaka scores opens his scoring with a brilliant shot over mid-off. Very good try. However, fails to stop the ball racing away. Asanka Silva. A soft punch towards the long on region for a single. You can see the sun is coming out just a little within the clouds. The whole day has been like this. This is the first time that we're getting some light to the Sappers Stadium, Mattegoda. Punches it through this time. Just a single there. V300 keeps rotating the strike and gets a boundary here and there. Batsmen know they have to stay in the wicket in order to get some runs on the board for their team. That's gone straight to the field there. No mistakes. Isharaka Karunathilaka has to go. He wanted to go over the fielder. However, let's look at that replay. Edges it. Field at point, makes no mistake there. Yes, certainly Isharaka looked good out there in the middle, but once again he has to depart as well. As he will go back. 5 runs scored in 4, and V300 under pressure here. නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Naren Muralidharan is the new man in. A lot of pressure on him. Needs to make sure that gets some runs. That's the last wicket is the third of V300. Definitely not what they expected. 2 was down. 13 runs for the loss of 3 wickets. Poor start. Poor batting performance for V300. Naveen Kavikar is the bowler. Found some turn on that first delivery itself. Something we didn't see in the first 2 games as well. Naveen Kavikar. There you go. There you go. Very well bowled. Just giving some good width outside the off stump, but no shots offered. The batsman looked confused to me.
And then he decides to walk towards off stump. Certainly tossing the ball up. It's all about that pace. It's not giving a lot of pace for the batter to hit. He's making it challenging this time. Comes down the track and exactly what we spoke about. That pace, tossing up the delivery. He knew the ball was turning. And yet another wicket. Marketers on a roll here. Oh dear, look at that. Came down the track, completely misjudged it. Well flighted. No chance of getting back. That's the fourth wicket. 4v300, just for 13 runs. And they are under a lot of pressure. Evan Jennison. He's the man departs. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. Dream start for Marketers cricket team here at the Sappers Ground, Mattegoda. It's a must-win game for Marketers also. Both teams have won one match each. Pushes it through the leg side. Wagisha Amanta there. So a brilliant over by Navin Kavikara so far. Just one run conceded and scalped the wicket as well as Naren Muridharan. He's on strike. Big shot. Is it in the gap? No, fielder finds it on time as Naren Muridharan will crossover for a single. And that'll end the third over with 315 for the loss of 4 wickets. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We're about to begin the fourth over. Venuka Galahitiyava is the new bowler in for Marketers cricket. They're absolutely on a roll here. 4 quick wickets in the first 3 overs. Just 15 runs conceded so far. An absolute dream start for any team. Yes, Venuka Galahitiyava played for Dharmaraj College Kandy. He's a brilliant bowler during his school days and now playing for Marketers in this Revo Premier League 2026. As we have a look at that last wicket by Navin Kavikar. Smart bowling, used a bit of the crease as well. He bowled a bit behind from the crease and I'm pretty sure he knew the batter was looking for something because he was tossing up the ball, finding that turn. And overall, a strategical wicket by Navin Kavikar. He has another man with lots of experience. And this time finds the outside edge, Amanta. Pretty sure that will go all the way. Very fast outfield here at the Sapphire Grounds, Mattegoda. And something to be relieved for V300. Those are the runs V300 was actually looking for. Slight edge there. Not the shot he was looking for. However, he'll take the runs. Look at that. This time Amanta goes for the big hit and that's really big. Tossed up delivery by Venuka Galahitiyava, but
Amantha says, I'll take you downtown, man. Right off the middle of the bat. And once again, back-to-back sixes for Amantha. Well, V300 suddenly, strongly coming back into the game. A fuller delivery that time. That was bound to be punished and sent downtown by Vagesh Amantha. Look at that. Came right on the slot. A juicy full toss there. An expensive over. 17 so far. Very well bowled. After being hit for a 2 sixes rather. Wonderful comeback. One more delivery left. In Venuka's over. Suddenly, V300 are back on the usual run rate. Narendra hits it straight down the ground, but doesn't find much power as he will cross over for a single. And that's the end of the fourth over. V334 for the loss of 4 wickets. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් කකවි නමචා. That's the story at the Sappers Cricket Ground. 34 runs in 4 overs. After a very sloppy start, V300 is slowly building the innings. Naren Muralidharan is on strike. Navin Kavikara is back to the attack. Played with the spin this time. Just a single. Well, I'm sure the marketers brought back Kavikara to continue with the plan. Probably planning to scalp Amantha's wicket. Would be ideal if they do so right at this situation. Amantha comes down the track. Punches is over for a single to the long on region. Little width straight to the field though. They get a very quick single. Quick run there. Very good running that by Amantha and Naren Muralidharan. It's definitely saw that fumble and quickly adapted to it, and those are valuable runs for them at this situation. Here comes Amantha. Is there an opportunity? Nope, one bounce into the hands of the fielder. Very economical so far. Navin Kavikara missed the ball completely and takes a run there. Umpire will signal it as the byes. There was some big turn there. Naren Muralidharan trying to sweep it. There was a big turn and a bit of bounce, which completely misjudged the wicketkeeper as well. In fact, the only spin that we saw for whole of today, and that's well saved
down the fine leg area. That's the end of the 5th over. With 300, it's 41 runs for the loss of 4 wickets. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. B300 කණ්ඩායම ලකුණු 41යි කඩුළු 4යි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටනවා නරෙන් පන්දු 7කදී ලකුණු 5යි වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්න සිදුනවා දැන් දෙවන ලකුණට උත්සාහය සාර්ථකයි දුර්වල පන්දු රැකීමක් එහි උපරිම ඵල නෙලා ගත්තා නරෙන් මුළු විතර පන්දු 8කදී ලකුණු 7ක් ආමන්ත ලකුණු 22ක් පන්දු 8කදී අද දවසේ V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක වුණු පිතිකරුවන් දෙපළ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සිව් දෙනාට මෙතරම් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ අද දිනේදී අසංක තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 6කට කඩුළු 2ක් දවා ගන්නට සමත් වුණු පන්දු යවන්න. දැන් නැවතත් වේගවත් පහරක් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අවසරයෙන් එක් ලකුණක් නරෙන්ට එවර ඒ 44 වන ලකුණයි එකතු වන්නේ. ආමන්ත පන්දු 8කදී ලකුණු 22ක් අද දවසේදී තවම සාර්ථක වුණු පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාකින් කීප දෙනෙකුට සාර්ථක වන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සාර්ථක වුණු එකම පිතිකරුවා පිතිකරණයේ යෙදුණු පිතිකරුවන් කිහිප දෙනා අතුරින් කඩුළු පිට කඩුළු දෙවි ගියත් අද දවසේදී අප තුටුවා ආමන්ත විගසම තමන්ගේ වේගවත් පිටිහනබේ නිර්තුණු ආකාරය දැන් නැවතත් ඔහු ක්‍රියාත්මකයි. දාර්ශනීය පහරක් ලකුණු 4ක් එවරත් ආමන්තට කඩුළු පිට කඩුළු දෙවි ගියත් ඔහුගේ ඉනිමේ වේගවත් බව අඩු කරන බවක් නම් අපට පෙනෙන්නට නැහැ. ඔහු ඉතාමත් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා තවමත්. ඔහුගේ ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරමින් මේ ආකාරයෙන් පිටිහනබේ යෙදීම මේ මොහොතේදී V300 කණ්ඩායමට අතිශයින් වාසි සහගත වී තිබෙන බව අපට පෙනෙන්න තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. කඩුළු පිට කඩුළු දෙවි යාමත් සමග අඩපණ වූ ඉනිමට ඔහු ඉතාමත් හොඳ ජීවයක් ලබා දෙනවා. දැන් නැවතත් එවර එක් ලකුණක්. තාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක්. තාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක්. තරගයේ ආරම්භයේ පටන් අප දුටුවා මාකටස් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්ගේ තාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීම කිහිපයක් ඔන්නිසක ලකුණු කිහිපයක්ම පහසුවෙන්ම රැක දුන්නා තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකීන් කිහිප දෙනෙකුම මේ මාකටස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරනවා. අසංකගේ
පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව. සීමායිරෙන් ඒ පිටට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහය. උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ඒ සමගින් 6 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා. පන්දුවාර 6ක් නිමයි. ලකුණු 49යි කඩුළු 4යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revocare Solutions. Revolution with care. දැන් පන්දු 24ක් තවත් ඉතිරිව පවතිනවා V300 කණ්ඩායමට තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නට. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම 8.7ක රැඳී තිබියදී ඉතිරි පන්දුවාර 4ටත් මේ වේගයම රඳවා ගතහොත් ලකුණු 82ක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවටයි සටහන් වන්නේ. බලාපොරොත්තු වන ලකුණු ප්‍රමාණය තුල වේගවත් පහර පන්දු ඉහළින් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. එවර පන්දු රකින්න ගයන් යම් කිසි ආකාරයක පාදයේ ආබාධයකට ලක් වුණා. උඩ පන්දුව රැක ගන්නට උත්සාහ දැරීමේදී එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නරෙන්ට තව දුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නට වාසනාව උදා වූ ආකාරය ඔබට පේනෙන්නේ. ඔබ දකින්නේ පිටිකරුවාගේ පහර පහසු උඩ පන්දුවකට තිබුණා යම් කිසි අවස්ථාවක්. නමුත් ගයන් බලාපොරොත්තු නොවූ මොහොතක ඔහුට ආබාධයකට ලක්වන්නට සිදු වුණා. නමුත් ඔහු තවමත් පිටිය රැඳී සිටිනවා පන්දු රකිමින්. නැවතත් ඉහළටයි පහර උඩ පන්දුවකට පහසු අවස්ථාවක් ලෙස රැක ගන්නවා. එවර නරෙන්ට සිදුවනවා පිටියෙන් ඉවත් වන්නට. ඒත් සමගින් පන්දු 11කදී ලකුණු 8ක් පමණක් ලබාගෙන සිටියේදී අනවශ්‍ය කලබලයක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක මේ සබඳතාවය අතිශයින් වැදගත් වුණා V300 කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. නරෙන්ගේ උත්සාහය ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට විය යුතුයි. නමුත් තවත් පන්දු කිහිපයක් ඉවසා සිටින්නට හැකියාව තිබුණා නම් මේ කඩුළු පිට කඩුළු බිඳ වැටුණු මොහොතේ ඒ ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. නරෙන් මුලදෙන දැවි යනවා මේ මොහොතේදී ලකුණු 8කට පන්දු 11කදී. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. දැවන්ත පහරක් ආවිගස්සම යනුල ක්‍රියාත්මකයි. උදාරට එරෙහිව 6 වන පන්දුවාරේ තෙවන පන්දුව 6 පහරක් යනුලගේ පිත්තෙන් සාර්ථකයි. ඔහු පෙර තරගයේදී අවසන් භාගයේ පැමිණ ලකුණු රැසක් එක් කරන්නට සමත්කම් දැක්වූ පිතිකරුවෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමේදී ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ උපරිමය ලබා දෙන ක්‍රීඩකෙක්. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. අතිශයින් අලංකාර පහරක්. කිසිවෙකුටත් එවර පන්දුව රැක ගන්නට අවස්ථාවක් ඉඩ නොතබමින් යනුල ඉහළින්ම තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම 6 පහරක් එල්ල කරනවා. දැන් උදාරගේ මීළඟ පන්දුව නැවතත් පෙර පරිදිමයි උත්සාහය. නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. දැන් තවත් පන්දු 20ක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ V300 කණ්ඩායමට. කඩොළු 5ක් අතැතිවයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ නිසාවෙන් නිසක වශයෙන්ම ඉතිරි පන්දු 20 තුළ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කර තිබෙනවා සැලකිය යුතු මට්ටමක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්නට. ඒ නිසාවෙන් පැමිණෙන සියලු පිතිකරුවන් උත්සාහ දරාවි වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට. එන්න නැවතත් පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණකට උත්සාහය සාර්ථකයි. එවර පන්දු රැක ගැනීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවාර 4 තුල රඳවා ගන්නට සමත් වුණු ඒ සාර්ථක ආරම්භය මාකටස් කණ්ඩායමට අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී රඳවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. අවසන් පන්දුවාර කිහිපේ වන විටදී V300 කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. ආමන්ත්‍රගේ පැමිණීමත් සමග
හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් කෙමෙන් V300 ඉනිමට එකතු කරන්නට. දැන් ඒත් සමගින් 7 වන පන්දුවාරයයි මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 60යි කඩලු 5යි. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revocare Solutions, your trusted outsourcing partner. පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව පවතිනවා V300 කණ්ඩායමට පිතිකරණයේ යෙදෙන්නට. ආමන්ත පන්දු 13කදී වේගවත් ලකුණු 31ක් ලබා ගනිමින් එක් අන්තයක් තුල අතිශයින් සාර්ථකව පිටිහරඹේ යෙදෙති. දැන් 8 වන පන්දුවාර යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. උදාර දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සමාන මිලින්දව කැඳවා තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලෙස 8 වන පන්දුවාර යොමු කිරීම සඳහා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ඔහු දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. ඒ වර වේගවත් පහරක් ආමන්ත නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. දාර්ශනීය 6 පහරක් එවර ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව කියවා ගත්තා පිතිකරුවා විසින්. එවර ශරීරයෙන් එතරම් හැඩි දැඩි ක්‍රීඩකයෙකු නොවුනත් අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ඔහු පන්දුව කියවා ගත්තා ආකාරය තුල ඒ කල්යල් මැනීම ඒ ජවය ඉතාමත් හොඳින් භාවිතාවට ගනිමින් ඔහු 6 පහරක් එල්ල කරනවා. මේ මොහොතේදී අවශ්‍යව කරන මොහොතක ආමන්තට දැන් පන්දු 14කදී ලකුණු 37යි. අනික අන්තයේ යෙනුල පන්දු 2කදී ලකුණු 7ක් ලබා ගනිමින් අන්තය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් වේගවත් පහරක් පෙර පරිදිමයි එවරත් දවන්ත 6 පහරක් ක්‍රීඩා මණ්ඩපේ ඉහළ වහලයටයි එවර ඒ පහර යොමු වන්නේ. පිට පන්දු දිත්වයකදී දවන්ත 6 පහර දෙකකින් මිලින්දව පිළිගන්නවා පන්දු යවන්නට එවර පිතිකරුවා විසින්. මේ ඔබ දකින්නේ ශැපර් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉහළ වහලයට ඒ එල්ල කරනු ලැබූ දවන්ත 6 පහරේ පුනරූපණය අතිශයින් දාර්ශනීය පිතිහරඹයක මේ මොහොතේදී පිතිකරුවා විසින් පිතිකරණයේ යෙදෙන ආකාරය ඔබට පෙනෙන ආමන්තට නැවතත් ඒ වර හොඳ පන්දුවක් මිලින්දගෙන් පන්දුවාරේ පන්දු 3ක් අවසානයේදී දැනටමත් ලකුණු 12ක් 6 පහර දෙකකින් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට. ලකුණු 16 ලකුණු 43ක් පන්දු 16කදී ආමන්තට ඒ වාර එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. මේ ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙනවා ලකුණු පූර්ව මාත අවසන් පන්දු 12ට ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටී තිබියදී V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට පෙරදී සඳහන් කරා ඉනි මේ මුල් භාගයේදී මේ තරගයේ පාලනය Taman සතු කරගෙන රැඳී සිටියාවකට කණ්ඩායම නමුත් අවසන් පන්දුවාර කිහිපය වන විටදී විශේෂයෙන්ම ආමන්තගේ පැමිණීමත් සමග මෙහි පූර්ණ පාලනය සතු වුණා V300 කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ යෙනුල එක් ලකුණක් කර අන්තයන් මාරු කරගෙන ලැබූ ආකාරය. මේ 8 වන පන්දුවාරේ 5 වන පන්දුව දැනට මේ පන්දු 5 තුල ලකුණු 14ක් මිලින්දගේ පන්දුවාරය තුලදී ලබාගෙන අවසන් මිලින්ද ප්‍රථම පන්දු දිත්වයේම 6 පහර ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව දැන් හොඳින් පන්දු යවනවා. අවසන් පන්දු 30ට නිලකුණු පන්දු 3යි 4 පහර 2යි 6 පහර 5ක් එක් විකට් එකකට එක කඩුල්ලකට ලකුණු 60ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට. ඒ සමගින් පන්දුවාර 8ක් දැන් නිමාව දකිනවා ලකුණු 75යි කඩුළු 5යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු 9.3යි 8ක රැඳෙද්දී ඉතිරි පන්දුවාර දෙකටත් මේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවා ගතහොත් ලකුණු 94ක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්නට V300 පිතිකරුවන්ට
හැකියාව ලැබෙනු ඇතයි අපේක්ෂා කළ හැකි. දැන් තවමත් පන්දුවර 8ක් අවසන් වෙද්දී කඩුළු 5ක් අතැතිව ලකුණු 75ක් ලබාගෙනයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේන වේගවත් පහරක් එවරත් ආමන්තගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සමගින් පන්දු 19කදී අතිශය වේගවත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවාද නැහැ. ඒ ලකුණු 6 එවර බලමු. ඔව් ආමන්තගේ පිත්තට කිව් දෙ නිවැරදි. ආමන්තගේ පිත්තට ඒ ලකුණු 6 එවරත් ඒ සමගින් පන්දු 19කින් අතිශය ප්‍රවේගකාරී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගන්නවා ආමන්ත විසින්. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස යොමු වන්නේ. එහි උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට ආමන්තට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඉනිමේ සම්පූර්ණ ජවය තමන් සතු කරගනිමින් ක්‍රීඩා කර ආකාරය. එවරත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් දෙවන පන්දුවත් 4 සීමාවට යොමු කරනවා මෙවර ආමන්ත විසින්. මේ ආමන්ත තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු පුවරුවට එකතු කරගන්නා 55 වන ලකුණයි. යනුල එක් අන්තයක බලා සිටියේදී ආමන්ත දැන් ක්‍රියාත්මකයි 9 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භක පන්දු දිත්වයේදීත් මේ ඔබ දකින්නේ ඒ අපූර්ව පහරේ පුනරූපණය. මේ ආමන්තගේ ලකුණු ලබා ගැනීම පන්දු 20කදී එක් නිලකුණු පන්දුවක් පමණයි ඔහු වැය කර තිබෙන්නේ. 4 පහර 3ක් 6 පහර 5ක් 4 සහ 6 පහර වලින් පමණක් ලකුණු 42ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ මොහොතේදී ආමන්ත. ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවාට මීළඟ පන්දුව ඒවර සාර්ථකයි. නැවතත් V300 කණ්ඩායමටයි පහසුවෙන්ම ඒ ලකුණු 4ක් එකතු වන්නේ. ආමන්තගේ පිත්ත අනුකම්පා විරහිතව ක්‍රියාත්මකයි 9 වන පන්දුවාරයේදී. ඔහු කදින් මුලින් බර ඔසවාගෙන දැන් කෙමෙන් V300 කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කරන බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මෙතෙක් වේලා ඉනිමේ තිබූ ඒ ජවය උපරිමය කලා රැගෙන යන ආකාරය අපට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී දැන් ආමන්ත තමන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ පන්දුවාරය මාකටස් කණ්ඩායමට නම් තවමත් එතරම් සුබදායක පන්දුවාරයක් නොවේ. මේ සිව්වන පන්දුව ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් 4 සීමාව අසලදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීම. පන්දුව බාර කරද්දී ලකුණු දෙකක් ඒ ලකුණු දෙකත් ආමන්තට. මේ පන්දුව රැකගනු ලැබූ ක්‍රීඩකයා අංක 27 මාකටස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් පන්දු 4කදී 9 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන අවසන්. මේ ඔබ දකින්නේ පන්දු ස්ථානගත කිරීම. ඊළඟ පන්දුව කඩුලෙන් ඉවතට පැමිණෙමින් දාර්ශනීය එවරත් ක්‍රියාත්මක වීම ආමන්තගෙන් ලකුණු 4ක් නැවතත් ආමන්තගේ පිත්තට. ඔහු දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා මේ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව. ඔහු ඉනිමේ අවසන් භාගයට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නා වූ ඒ උපරිම ජවය දැන් මුදාහරිමින් සිටිනා බවයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 20ක් ආමන්තගේ පිත්තෙන්ම පමණක් ලබා ගන්නට දැන් ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. යෙනුල එක් අන්තයක ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් කරමින් ආමන්ත හුදකලා සටනක දැන් නිරත වන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ අවසන් පන්දුව වේගවත් පහරක් හිතවතුනි. එවරත් පහර ක්‍රියාත්මකයි. ආමන්ත නැවතත් 6 පහරකින් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව මෙවර අවසන් කරනවා. ලකුණු 26ක් කිසිසේත්ම මාකටස් කණ්ඩායමට සුබදායි පන්දුවාරයක් නොවේ. මේ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ සමගින් V300 කණ්ඩායම පන්දුවාර 9ක් අවසන් වෙද්දී කණ්ඩායම් ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ලකුණු 101යි කඩුළු 5යි. පන්දුවාර 9ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 101යි කඩුළු 5යි ලකුණු පුවරුව. රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 T10 තරඟමාලාවේ 6 වන දිනේ කණ්ඩායමක් ලකුණු 100 පසු කරනු ලැබූ ප්‍රථම ඉනිම ලෙසයි මේ සටහන් වන්නේ. නිසක වශයෙන්ම මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රහාරය පෙර පන්දුවාරයේදී ආමන්ත දියත් කරනු ලැබූ ආකාරය
පන්දු යවන්නාගෙන් ලකුණු 26ක් උදුරා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහුගේ ඒ පහර දීමත් සමග දැන් නැවතත් යනුල සූදානම් පන්දුව බාර ගන්නටත් බලමු ආමන්ත්‍රට ඔහු අවස්ථාව ලබා දෙවිද යන්නට. යනුල ඒවර පන්දුව ඉහලින් ලකුණු 1 සම්පූර්ණ කරනවා පහසුවෙන්. කියු පරිද්දෙන්ම දැන් පන්දුව තාමත් හොඳින් දකින්න ආමන්ත්‍රට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. යනුල විසින් ඉතිරි පන්දු 5 වෙනුවෙන් Tamanගේ කොටස ඉටු කරන්නට පන්දු 24කදී ලකුණු 71ක් ලබාගෙනයි දැන් ආමන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සමස්ත ලකුණු පුවරුව ලකුණු 102යි. ඉන් ලකුණු 71ක්ම ආමන්ත්‍ර නොදැවි ලබාගෙන තිබෙනවා. අනික් පිතිකරුවන් තවම ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 31ක් පමණයි. ආමන්ත්‍රගේ ප්‍රහාරය කෙතරම් දැඩිව ක්‍රියාත්මක වනවාද යන්නට තවත් කිසිදු උදාහරණයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අපි බලමු රොෂාන්ට කොයි ආකාරයකින් ආමන්ත්‍ර මොයවර කියු පරිද්දෙන්මයි ආමන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මකයි. 9 වන පන්දුවාරයේදී ඔහු ලබාගත් ජවය 10 වන පන්දුවාරයටත් ඔහු රැගෙන යනවා. Taman මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවම 6 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරනවා. පිටියේ සෑම අන්තයකටම අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් ආමන්ත්‍රගේ පිත්තෙන් දැන් ක්‍රියාත්මක වනවා. මාකටස් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකීන් බවට පත් කරමින් මේ හොටල් එකතු වන 77 වන ලකුණ. අප බලමු තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරිව පවතිනවා. රොෂාන් සහ මාකටස් කණ්ඩායම කොයි ආකාරයකින් මේ ඉතිරි පන්දු කිහිපය තුල මේ කටයුත්ත සිදු කරාවිද යන්නට අප බලමු. අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා මේ ලකුණු සබඳතාවය 58ක් ලෙසින් සටහන් වෙද්දී උඩ පන්දුවකට අවස්ථාව රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2 සම්පූර්ණයි. දැන් මේ තෙවන ලකුණයි සම්පූර්ණ කරගන්නේ පිතිකරුවන් විසින්. ආමන්ත්‍රට ලකුණු 80ක්. පන්දු 26කදී ආමන්ත්‍රට ලකුණු 80ක්. පන්දු අර 9 පන්දු 3ක් නිමයි ලකුණු 111යි. නෙල්සන් අවස්ථාවක ලකුණු පූර්ව සටහන් වෙද්දී රොෂාන් Taman යොමු කරන ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු තුනේදී දැන් ලකුණු 10ක් ඔහුගෙන් උදුරා ගන්නට V300 කණ්ඩායමේ යෙනුලට සහ ආමන්ත්‍රට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ආමන්ත්‍රගේ මේ ඉනිම අද දවසේදී අප දුටු සුවිශිෂ්ටතම ඉනිම ලෙස සටහන් කළ හැකි. ඊළඟ පන්දුවට දැවැන්ත පහරක් රැකගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් රොෂාන්ට 6 පහරකින් සංග්‍රහ කරනවා. එවර යනුලගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ හිතවතුනි. අවසන් පන්දුවාර දිත්වය තුල සම්පූර්ණම තරගයේ පාලනය Taman සතු කරගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. දැන් V300 කණ්ඩායමට ශතකයකටිනුත් එහාට ලකුණු දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ලකුණු පුවරුව තුල නිසැක වශයෙන්ම දැන් මේ නිර්මාණය වන දැවැන්ත ලකුණු පුවරුව මාකටස් පිතිකරුවන්ට නම් හිස රථයක් වන බව නොඅනුමානයි. අවසන් පන්දුවාරයේ දැනට යොමු කරනු ලැබූ පන්දු 4 තුල ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා යෙනුලට සහ ආමන්ත්‍රට. අප බලමු රොෂාන්ගේ 5 වන පන්දුව කොයි ආකාරයකින් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරාවිද යන්නට. ඊළඟ පන්දුව. එවර ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. 1 ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවන රොෂාන්ගෙන් හොඳ පන්දුවක්. මේ 118 වන ලකුණ අවසන් පන්දුවාරයේ පන්දු 5කදී ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දැනට. 9 වන පන්දුවාරයට ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. අවසන් පන්දු 11 තුල ලකුණු 43ක් සොරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ දර්ශනීය පිතිහරබය තුල V300 පිතිකරුවන්ට. ඒ වාර තාමත් හොඳ පන්දුවක්. 1 ලකුණක් පමණයි ඉනිමේ අවසන් පන්දුවට. ඒ අනුව පන්දුවාර 10ක් නිමා වෙද්දී දිනේ වැඩිම ලකුණු පුවරුව නිර්මාණය කරමින් V300 පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ලකුණු 119ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට ලකුණු 120ක ලකුණු පුවරුවක් හඹා යන්නට සිදුවනවා. ඒ අනුව මාකටස් පිතිකරුවන්ට මේ ඔබ දකින්නේ ඒ අතිශය සුවිශිෂ්ට වූ ඉනිව නිර්මාණය කරනු ලැබූ පිතිකරුවා දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට නික්ම යන ආකාරය ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සහයෝගය අත්වල සන්නාදය මැද්දේ අතිශයින්ම අනර්ග ඉනිමක්. සමස්ත ඉනිමේ බලය Taman විසින් ලබාගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී ආමන්ත්‍ර දැන් මේ ඔබ දකින්නට සූදානමින් සිටින්නේ V300 කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ ලකුණු පුවරුව. සූර්යනාශ් ලකුණු 0යි, නියෝන් ලකුණු 2යි. ඉන් අනතුරුව අංක 5 දක්වා කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 10 සීමාව පසු කරන්නට නොහැකි වෙද්දී අංක 6 පිතිකරුවා ආමන්ත්‍ර
තනිවම තරගේ පාලනය තමන් නතු කරගත්තා. V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු 27කදී නොදැවී ලකුණු 81ක් ඔහු ලබා ගනිද්දී යෙනුල එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් තාමත් හොඳ සමතතාවයකට අඩිතාලමසක සුවා පන්දු 6කදී නොදැවී ලකුණු 16ක් ලබා ගනිමින් අතිරේක එක් ලකුණක් පමණක් ඉනිමට එකතු වෙද්දී පන්දු අර 10 අවසානයේදී ලකුණු 119යි කඩුළු 5යි V300 ලකුණු පුවරුව. දැන් මේ අප දකින්නේ මාක්ටස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. හර්ෂනාත් පන්දු වාර දෙකකදී ලකුණු 33කට කඩුල්ලයි අසංක පන්දු වාර දෙකකදී ලකුණු 14කට කඩුළු 2යි අද දවසේ සාර්ථක පන්දු යවන්න. ඒ වගේම කවිකාර පන්දු වාර දෙකකදී ලකුණු 8කට කඩුල්ලයි තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. වෙනුකොට කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. උදාර පන්දු වාර එකකදී ලකුණු 11කට කඩුළු 1යි. මිලින්දට කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. ඔබට පෙනෙනවා නම් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පස්වන කඩුල්ලට ලකුණු 37ක සබඳතාවයක් 6 වන කඩුල්ලට නොබිදුණු ලකුණු 69ක සබඳතාවයක්ද සමගිනුයි මේ ලකුණු 119ක දැවැන්ත ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන්නේ V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. මේ ඔබ දකින්නේ ඉනිමේ සුවිශේෂී අවස්ථාව නිරිම ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ සිට ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපයේදීම සමස්ත තරගයේ පාලනය තමන් සතු කරගන්නට මාකටන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට සහ පන්දු රකින්නන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රථම කඩුළු 4 දැවී ගිය ආකාරයේ ඉනිමේ මුල් භාගයේදීම සම්පූර්ණ පාලනය ඔවුන් සතුවයි පැවතුනේ. එතනින් පසු මේ සමස්ත ඉනිමේ කතාව වෙනස් වන්නට පටන් ගන්නවා ආමන්තගේ සහ යෙනුලගේ පැමිණීමත් සමග. ආමන්ත ඉන් එහාට කිසිදු බුරුලක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මාක්ටස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට සහ පන්දු රකින්නන්ට. ඒ සියල්ලන්ම පිටිය තුල ප්‍රේක්ෂකයින් බවට පත් කරමින් සමස්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ කුල්මත් කරමින් දැවන්ත ප්‍රහාර පිට පහර එල්ල කරමින් V300 ඉනිම නිර්මාණය කරන ආකාරයයි ඔබ දකින්නේ. පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කරමින් හරි අපූරු ඉනිමක් ගොඩනගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ ආකාරයට ආමන්තට අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටිමින් යෙනුල ඊට නොදිවෙන ඉතාමත් හොඳ පිතිහරබේක යෙදුනා අද දවසේදී. ඒ ආකාරයටයි ලකුණු 119ක ඒ දැවැන්ත ලකුණු පූර්ව V300 පිතිකරුවන් අද දවසේදී ළඟා කරගන්නේ. දැන් තවත් සුළු මොහොතකින් V300 කණ්ඩායමේ ලකුණු 119ක ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 120ක ජයග්‍රාහී ලකුණු පූර්ව හඹා යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මාකටස් පිතිකරුවන් සූදානම් පිටියට පිවිසෙන්නට. එතෙක් සබඳතාවය ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Folks, and welcome to the Sugadadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10.
So can you tell me what the current tally of the Yemen is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Yemen? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20 and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17 to 10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams got the intensity here at the Sugadadasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18 goals to 9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really, really big event. We don't hear about. Welcome back for the second innings, the run chase for the match between Marketers versus 300, V300, beg your pardon. V300 batting first. 119 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 10 overs. They were 13 runs for the loss of 4 wickets at a point, Janidu. And then Vagisha Amanta and Naren Mulgaran. A solid partnership for them and had a cracking go out at the Marketers. And look at where they've ended up. Wonderful 81 runs of Vagisha Amanta. 6 or 7 sixers included and 5 boundaries in 27 balls. Yes, definitely a golden inning by Vagisha Amanta. Certainly made a huge difference. Like you mentioned, they were struggling early on in the inning, and even the Marketers were really bowling at correct line and lengths, and Vagisha Amanta just certainly turned the tables around, shifted the momentum in favor of his team, and managed to put up 119 runs on the board, and that's a mammoth score in this format. Just
10 overs and chasing 120 is a really big challenge. But marketers, they are capable of it. They do have the highest run score in this Revo Premier League 2026 so far. They were able to score 177 runs in 10 overs in one of their previous games. So quite a bit of an interesting game, I believe. I hope that they get off to a good start. And meanwhile, V300, once again, they will open the bowling with Suryan's Gulecha coming right arm over the wicket. Takes a quick single. Oh, that's a boundary. A misfield boundary. Udara Pir is taking a very quick single. There was an appeal for a run out and keeper was busy appealing and the ball went away. Come on, boy. Batsman was well in and the ball raced away for a boundary. It's quite unfortunate. It was a direct hit. It hit the stumps and the direction was changed and ran away for a boundary. But the marketers won't mind that. They opened the runs in the board in the very first ball. Gayan Rupasinghe. Another quick single. Would have been a run out if it was a direct hit. V300 should make sure that they don't give out unwanted runs of this nature. He's not hitting you left. Come on, boys. Come on, boys. Came down the track and opportunity blown away. Had the opportunity of getting that breakthrough early on. There you go. Completely missed it. Come on, boys. Come on, boys. He took the bails off his hands with the gloves. Unfortunate. Force it this time. For safe. Keep us Just keep a us single. Come on, boys. For that. None of the runs went from your hands. You're bowling well. Come on. Gayan Rupasinghe, a capable batsman. Come on, He can sense a ball Come on, or boys. two Go, Come on, above boys. the boundary line. Let's see what he's got. Backs away this time. And that's a 6. That's a maximum. Oh, was it? Umpire signals boundary. That's the end of the first over. Marketers cricket is 10 runs for no loss. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Come on, boy. Come on. Alan, get them up again. Yenula is Come back on, into boy. the attack of the second match. 12.22 runs required per over, and they're currently sitting at 10 runs. It'll be very interesting. Yenula left arm around the wicket. Comes down the track. Has he found the gap? Yes, he has. That's a lovely shot there coming down the track by Udara. There you go. Tossed up delivery. Took the ball straight to his bat. He knew where the ball was pitching, came down. Come on, boys. Come on, boys.
Pushed through that gap for the boundary. Very capable batsman, Udara Piris. Swept away. And that goes all the way. That is a wonderful six by Udara Piris. And this match just got interesting. Runs on the board. And it'll be very interesting to see how things roll on for V300 after that wonderful runs on the board. Yes, definitely. Straight away, 2 balls, 10 runs. Started off with a 4 and followed by a maximum. It's what we spoke about as well. The capability of the marketers being able to score those big runs. But commentators' curse, I believe, Udara is coming down the track, completely missing it. I believe it's unnecessary there. He already had 10 runs in the over and should have just rotated the strike, get the singles and the doubles, but rather he has decided to go for yet another big one and completely missed this time. And V300 wouldn't mind that, getting that breakthrough. Oh, just looked as if he was inside. However, it's the naked eye. Can't say much. Umpires been doing a very good job from the morning, and these things can happen. 3, 2, 1, In fact, I believe there had been a small mistake. This is Udara Piris taking the crease. Number 19, Marketers Cricket. Has a decent first class record under his belt, Udara Piris. He's pretty much an experienced player in this marketer's outfit. Has played plenty of cricket, and the age doesn't matter. It's pure talent and experience here. Yes, Janula, after that breakthrough, drifts it away from the left-handed batter, coming right, left arm round the wicket. The idea is to send the ball away from the batter, make the batsman beat. Punches it down and misses it. That's a boundary. 14 runs so far in this over. This is what we were discussing. When that wicket went off, they've already had 10 runs. We could have stayed in and make use of that wicket since they've got runs. However, there you go. Wonderful struck by Udara Fernando. Udara Piris, I beg your pardon. Yes, definitely. 10 runs came off the first 2 balls, and it was an opportunities over for the marketers. And this time, once again, Udara Piris over that 30-yard circle. 18 runs off that over and a wicket as well. A balanced over for the batters and the bowlers. And with that, the second over comes to an end. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්
Bimsara. Bimsara killing in the. No. So Gulecha to continue. Come on, boy. Will finish off his spell. Pulled a decent over in that first over. Interesting field setup, Nimantha. They're having a third man on the boundary. There you go. Can Rupa Singh operates. Gets a thick top edge. Ran away for a boundary. A strong, tall, strong player. And with that power, ball will definitely go through. Look at that. Over the field, inside the 30-yard circle. And there's no stopping there. Well, had the width, had the pace, slashed it over the 30-yard circle. Comes across this time, fuller delivery. And yes, it sails over. Once again, 2 balls, 10 deliveries, and it's really important for these both batters that they do not lose this wicket. Clean hit. Can Rupa Singh in promising touch here. Getting the much needed runs for Marketeers. Take it back, Suri. Once again, shuffles down the wicket, and what a brilliant hit that was. Straight to the pavilion, down the leg side. Well, the interesting thing about the shot, the ball was way outside off stump. He completely timed it really well off his middle of the bat. There you go. Stand and deliver. Look at that. What a beautiful shot. Coming around the wicket this time. Goes again. No stopping Gan Rupa Singh there. What a brilliant knock this is becoming. This is as if it's giving a return for that Vagesh Amanda's innings. It's hammering the V300 bowlers left, right and centre. It's definitely Gan Rupa Singh taking the V300 bowlers to the cleaners. Once again looking for that big hit, but mistimes it and will cross over for a single, but it's been a brilliant over. And Gan Rupa Singh has moved up to 37 in 10 deliveries. One good ball, boy. One good ball. And he has yet another experienced campaigner on the other side. Udara Piris who has scored 18-3. The current partnership has 31 runs in just 8 deliveries. This time Udara Piris. Well. How's that for a shot, Nimantha? Just a simple shot. Just using that pace of the ball and wonderful stroke play. If you get your shots timed right, this is what real cricket shots can do. Raced away, no stopping that. Udara Piris has joined the party. And with that, end of the third over, marketers 58 runs for the loss of 1 wicket. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
මේක Arun. Okay. Going. So here's a look at that previous six by Udara Pires. What a lovely shot. A classical check lofted drive six. There you go. Pure timing. Effortless. Straight down the ground. Straight over the ground rather. Hari මේව දාන්න. මිඩ් එක දාන්න. අවුල change. Straight away seam has been introduced. One leg please. With 300 looking for a change here. They will have to break this partnership. Come on boy, Chatura. But it's going to be really dangerous. These batters looking heavily destructive. Come on, Chatura. Chaturaditya V300 will be looking for his support. A no ball and a six. Gan Rupasinghe here, giving no room for Chaturaditya. And it's a one-handed six. And you get a free hit. Definitely, there you go. He completely lost his balance there. And what a power this man's got. I've seen him play school cricket. And I know what he can do to the bowlers. He can take bowlers all around the park without a problem. Yes, the free hit. There you go. Takes the full use of it. And there you go, another six. Wow, what a game of cricket this is becoming. Well, again, Rupasinghe, you beauty. Certainly looking unstoppable here. There is nothing the bowlers can do about Gan Rupasinghe. 2 in 2 now. A little wider this time. And that saved probably another shot out of the park. Come on, boys. Come on, Look boys. at the scores, where it has come to 49 runs of just 40 balls. Almost a runner ball now from where they were. Is that one more? Yes, indeed it is. Gan Rupasinghe moves on to 46 just in 12 balls. What an impact he had against these V300 bowlers. Oh dear. Definitely. That's the third sixer in this over. Gan Rupasinghe certainly is in the mood to chase this total down. 19 runs so far. This time a short, a little but very wide outside the off stump, but yes, and has been signalled as a wide. Bonus runs for the marketers. And V300 really expensive here in this over. Yes, definitely that's a wide delivery. That's going way beyond. And here's a run out opportunity. That's a big fumble. Udara Pires has to leave. Yes, a massive mix-up there. Even I'm not sure what exactly happened. And yeah, there you go. Yeah. Well, the bowler deciding to switch sides, but
has been able to get the wicket of Udara Piri. It's not Gan Rupasinghe. And that's the second wicket falling down for the marketers. නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. කට්ටි භාරය ලෙක්ස් කරේ. යා ඔන්න අත බලන්න. ඔල තමයි රයිට් ආව. මට දැන් කියන්න බෑ අත බලන්න. lefty forward හරි. Well, and very expensive over and a wicket as well. And Chatura has 2 more deliveries to conclude this over. 78 runs, 2 wickets down, just 3.4 overs. The run rate looking absolute brilliant here for the marketers, and Rupa Singh is still on the crease as well. And Meninder has to return back. Oh dear, that is not expected. Meninder Veerasinghe has to walk back. Very well taken catch by the keeper there. One more, Benjamin. No doubt. So Meninder Veerasinghe departs for a duck, as that's the third wicket falling down for the marketers. Pearl natural water, bottled at source, untouched, until you unscrew the cap. Come on, boys. 3, 2, 1. Indian! බවුන්ඩරි එක තමයි. අර මම සද්දයක් එන්න ඕනේ. ඔව් අපි අර correct. Coming over. One more. Well, the run out certainly changed the momentum for the marketers. That was followed by yet another wicket, and Roshan will have to support Gan Rupasinghe here in order for them to win the game. Sanidhu Theron. That will run down. Yes, it does. Another boundary. First ball, 4 for Roshan Derling. Ideally, what they have to be looking to do is to get runs, rotate the strike and get runs, because they are already in par with the required rate. That's the end of the fourth over. Marketers 82 for the loss of 3 wickets. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. Kavindra Ravishan comes into the attack, and he will be bowling to Gan Rupasinghe. Gan Rupasinghe has been taking on the V300 bowlers left, right and centre. He goes again.
No stopping. Return to sender. That's 6. Brings Gan Rupasinghe's half century. What an inning this has been. Just in 13 balls, I believe. 14 balls, I beg your pardon. 7 sixers and 2 boundaries. Absolutely on fire. Sends it down the leg side. Just a single there. Puts Roshan Durling into the strike. Let's look at that. It is very strong on that onside. Whatever bowled into his pads straight away has flown out of the park. Gyan Rupasinghe rather. And seems to be the ball has damaged as well. I'm sure that hammering has made the ball out of shape. That's the highlights of the 50 runs of Gyan Rupasinghe. How destructive he has been on the leg side, on the offside, straight down, everywhere down the ground. It was raining sixes. Roshan Durling gets a single, puts Gyan Rupasinghe on strike again. Put down with 300 bowlers drastically. Punches down the leg side. Oh, lucky. Lucky. That was very lucky. It was a sure run out. But the bowler, he did not carry it well. Look at that. Would have been miles. Not a very good throw. Also, however, saves that wicket. Slides it through. And that goes all the way too. That's another boundary for Gyan Rupasinghe. 59 runs. And this is some absolutely wonderful batting. Right on the gap by Gyan Rupasinghe. The score has moved up to 96. Just one more ball left for the conclusion of 5 overs. And this time, straight into the pads, but looks high. Very fortunate there for Gyan Rupasinghe, and with that, that will be the end of the 5th over. Marcus's 97 runs for the loss of 3 wickets. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් මේක නැත්නම් චැලෙන්ජ් යන්න. ජය වෙලා තියෙන ඉවරනකම් ගහන්න ඕනේ ආ. නොට් අවුට් ගහපන්. නෝ. මේ අපල දෙනවා. ගයියා. ලකුණු 97යි කඩුලෝ
3කට පන්දුවාර 5යි පන්දු එකක් අවසානයේදී මාකටස් කණ්ඩායම V300 කණ්ඩායම පන්දුවාර 5යි පන්දු එකකදී ලකුණු 41යි කඩලු 4කට පැහැදිලි වෙනසක් කණ්ඩායම් දෙත්වය අතර අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ගයන් රූපසිංහ එවර නැවතත් වේගවත් පහරක්. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණට අවස්ථාව සාර්ථකයි. එවර ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඒ ලකුණු දෙකත් ගයන්ට එකතු වෙද්දී ලකුණු 62යි සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය ගයන්ට පන්දු 20කදී. දැන් මාකටස් කණ්ඩායම ලකුණු 99ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 3කට පන්දුවාර 5යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 28කදී ලකුණු 21ක් පමණයි උන්ට ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. රොෂාන් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් පිටිහර බිහිය දෙද්දී ගයන් අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් දැන් V300 පන්දු යැවීමට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් චතුර තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටිනවා පන්දුවාර 1යි පන්දු දෙකකදී ලකුණු 27කට එක් කඩුලක් පමණයි ඔහුට දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. අප දුටුවා ඉනිමේ ආරම්භයේ පටන් ගයන්ට හැකියාවක් ලැබුණා මේ ඉනිමේ සම්පූර්ණ ආධිපත්‍ය තමන් සතු කර ගන්නට ලකුණු 120ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්නට මාකටස් කණ්ඩායම් පිටියට පිවිසෙන්නේ. නැවතත් කේටි පන්දුවට වේගවත් පහරක් ලකුණු 6ක් එවර නැවතත් ගයන්ගේ පිත්තෙනුයි ඒ ලකුණු 6ක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ සමගින් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් ලකුණු 14ක පමණ කේටි ඉලක්කයක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. චතුරගේ පන්දුව කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් කියවා ගනිමින් පන්දුව 6 සීමාවේ නේ පිටට ගයන් පහසුවෙන්ම යොමු කරනවා. ඒ සමගින් පෙරදී සඳහන් කළ පරිද්දෙම ලකුණු 120ක දැවැන්ත ලකුණු පුරුවක් හඹා යන්නටයි මාකටස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. නමුත් ගයන්ගේ ප්‍රහාරය හමුවේ එය පහසු ඉලක්කයක් බවට දැන් පත්ව තිබෙනවා. තවත් ජයග්‍රහණයට ලකුණු 14ක් පමණයි අවශ්‍ය තිබුණේ. ඒ අතර වාරයේ ගයන්ගෙන් නැවතත් වේගවත් පහරක්. නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් ඔහුට සිදුවනවා මේ මොහොතේදී සෑහීමකට පත්වන්නට. ඒ ඔහුට 22 වන පන්දුවේදී එකතු වුණ 69 වන ලකුණ. ජයග්‍රහණයට පන්දු 26කදී ලකුණු 13ක් පමණයි දැන් අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. දැන් රොෂාන් පන්දු දෙකකදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා චතුරට මුහුණ දෙන්නට සූදානම්. තාමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් තාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒවර දුවද්දී දවා ගැනීමේදී තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් වෙනිසුරු නිහඬයි. ඒ ලකුණු දෙක එකතු වනවා. ඒ සමගින් මාකටස් ඉනිමට ජයග්‍රහණයට තව ලකුණු 11ක් පමණ. මේ ඔබ දකින්නේ හේ පුනරූපණ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් සහ පන්දුව නැවත බාර කිරීමක් ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ ඔබ දකින්නේ හේ පුනරූපණය තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කළා. දෙවි ගියානම් රොෂාන් දෙවිගේ පිටිකරුවා බවට පත්වනවා. චතුර තමන්ගේ දෙවන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව දැන් යොමු කරන්නට සූදානම්. ඒ වර කෙටි පන්දුවට වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. වර තවත් දාර්ශනීය පහරක් සමගින් ලකුණු 6ක් එකතු වනවා මාකටස් ඉනිමට. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ සමගින් මේ නිමාව දකින්නේ 6 වන පන්දුවාරයයි මාකටස් ඉනිම ලකුණු 115යි කඩලු 3කට. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. තියනේ කංකරච්චලේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Even last game, I told you, second over, you didn't take it. ලකුණු 115යි පන්දුවාර 6ක් අවසානයේදී නරෙන්ම කැඳවා තිබෙනවා. දැන් පන්දු යොමු කරන්නට 7 වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 24කදී ලකුණු 5ක පහසු ඉලක්කයක් පමණයි කඩලු 7ක් අතැතිව දැන් ඉතිරිව පවතින්නේ මාකටස් පිටිකරුවන්ට. අද දවසේ රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරග මාලාවේ 6 වන දිනේ තරගයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. උදෑසන
තරඟ දෙකක් පැවැත්වුණා. මේ තුන්වන තරඟය ප්‍රථම සහ දෙවන තරඟ දිත්වයේදීම අප දුටුවේ නැහැ. ලකුණු 100 සීමාව කිසිදු කණ්ඩායමක් පසු කර යන්නට සමත්කම් දක්වනවා. නමුත් අවසන් තරඟයේ ලෙස ක්‍රියාත්මක වන තෙවන තරඟයේදී අද දවස වෙනුවෙන් හැකියාවක් ලැබෙනවා ප්‍රථමයෙන්ම V300 කණ්ඩායමට ලකුණු 100 සීමාව පසු කර ලකුණු 119ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට එය තරමක් අභියෝගාත්මක ලකුණු පුවරුවක් වන බවට අප විශ්වාස කළා මාකටස් පිතිකරුවන්ට. නමුත් ගයන්ගේ ප්‍රහාරය හමුවේ එය ඉතාමත් පහසුවෙන් ළඟා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දැන් මාකටස් පිතිකරුවන්ට තවත් ජයග්‍රහණයට ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දුවාර 4ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිව පවතිනවා උන්ට වෙනුවෙන්. කැඳවනවා 7 වන පන්දුවාරයට. ලෝක පූජිත ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ පුත් නරින් මුරලිදරන්. ඒ වරත් පන්දුවේ ඉහළින්ම ලකුණු 1යිද නෑ ලකුණු 4ක්. පන්දු රකින්නන් දෙපළ අතරින් ලකුණු 4ක් ඒ ලකුණු 4ත් ගයන්ටයි එකතු වන්නේ. කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව තමා වෙත එල්ලවන ඕනෑම පන්දුවක් පහසුවෙන්ම 4 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරන්නට දැන් නම් ගයන් දෙවරක් හිතන්නේ නැතිවයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් කිසිදු පීඩනයක් පිතිකරුවන් සතුව නැහැ මේ මොහොතේදී. ජයග්‍රහණයට ලකුණු 2ක් පමණයි පන්දු 23කදී අවශ්‍ය වන්නේ. බලමු මේ පන්දුව කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේවිද යන්නට. එවර ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණ 119යි. ලකුණු පුරව සමයිද? තවත් එක් ලකුණක් පමණයි ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය. මේ ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගන්නා ආකාරයයි ඔබ දකින්නේ. අතිශයින් ඉහළ ගණයේ පිතිහරබයක් අද දවස පුරාවටම අප දුටුවා මාකටස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගෙන්. ඔවුන් ලකුණු 119ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් හඹා ගියා. නමුත් කිසිදු මොහොතක කිසිදු ආකාරයක පීඩනයක් Tamanගේ දෙවුර මත ලබා නොගනිමින් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් සහ පහසුවෙන් Tamanගේ ඉනිම නිමා කරනවා. පන්දුවාර 6යි පන්දු 2ක් අවසානයේදී ලකුණු 120 සම්පූර්ණ කරගනිමින් කඩුළු 7ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් මේ T10 තරඟ රටාව තුළ දැවැන්ත ආකාරයේ ජයග්‍රහණයක් ලෙසින් සඳහන් කළ හැකි ලබා ගන්නවා. මේ මොහොතේදී අත්දැකීම් බහුල ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් රැසකගෙන් සමන්විතයි මේ මාකටස් කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මේ තරඟය තුළ Tamanගේ ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරගන්නවා. අද දවසේදී ශැපර් ක්‍රීඩාංගණය තුළ මේ ඔබ දකින්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයේ ක්‍රීඩකයින් සුහදත්වය බෙදා හදා ගන්නා ලබන ආකාරය. අද ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ ත්‍රිත්වයක්ම මේ ක්‍රීඩාංගණය පුරා පැවතුණා. අප දුටුවා උදැසන පටන් මේ තරඟ පැවතුණු ආකාරය. මේ අද දවසේදී තෙවන සහ අවසන් තරඟය ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ තරඟය. දැන් මාකටස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අද දවසේදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ඔබට මේ පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ගයන් ආරම්භක පිතිකරුවා පන්දු 24කදී නොදැවුණු ලකුණු 74ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් ඔහු අද දවසේදී නිර්මාණය කරනවා. ඉන් අනතුරුව උදාර පන්දු 4කදී ලකුණු 14ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව රොෂාන්ට් නොදැවී ලකුණු 4 පන්දු 4කදී ලකුණු 13ක් ලබාගෙන සිටියේදී ඉනිමේ ජයග්‍රහණය මාකටස් කණ්ඩායමට හිමිවනවා. ඉතාමත් හොඳින් සමස්ත ඉනිමේ පාලනය ගයන් තමන් සතු කරගනිමින් ජයග්‍රහණය කරා තම කණ්ඩායම මෙහෙවනවා. පන්දුවාර 6යි පන්දු 2කදී අතිරේක ලකුණු 3ක්ද සමගින් ලකුණු 120 ඉලක්කය පහසුවෙන්ම ඒ අනුව ඔවුන් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ මොහොතේදී ඔබ දකින්නේ V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම සූර්යනාෂ් පන්දුවාර 2කදී ලකුණු 40ක් ඔහුට කඩුළු නැහැ. යෙනුලට එක් පන්දුවාරකදී ලකුණු 18කට එක් කඩුල්ලක්. චතුරට පන්දුවාර 2කදී ලකුණු 42කට එක් කඩුල්ලක්. රවිශාන්ට සහ නරේන්ට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර්ධ ශතක සමදතාවයක් දෙවන කඩුල්ලට නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ලකුණු 21යි ප්‍රථම කඩුල්ලේදී දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 78ේදී බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් ඉන් අනතුරුව තෙවන කඩුල්ලත් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව නොදැවුණු ලකුණු 42ක සමදතාවයක් සමගින් අතිරේක ලකුණු 3ක්ද ඇතැතිව ලකුණු 120 පන්දුවාර 6යි පන්දු 2කදී සම්පූර්ණ කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා මාකටස් කණ්ඩායමට. මේ ආකාරයෙන්ුයි අද දවසේදී ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. දැන් මාකටස් කණ්ඩායමේ ඉනිම නිර්මාණය වුණු ආකාරය ආරම්භයේ පටන් අනික් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ආරම්භක පිතිකරු ලෙස පිටියට පිවිසි ගයන්
එක් අන්තයක් බිඳ වැටුණත් අනෙක් අන්තයෙන් දෙගින් දිගටම තමන්ගේ නොනවතින ප්‍රහාරය දියත් කරමින් ක්‍රීඩා කරා සම්පූර්ණම පාලනය තමන් අතට පත් කර ගනිමින් කඩුළු දැවී ගියත් ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කිසිදු මොහොතක අඩාල වන්නට ඔහු ඉඩහසර සලසා දුන්නේ නැහැ. ඔහු නිරන්තරයෙන්ම තමාට එල්ලවන ඕනෑම පන්දුවක් 6 හෝ 4 සීමාවේ නිපිටට මේ ආකාරයෙන් ස්ථානගත කරා. පිටිය සිසාරා වේගවත් පහරවල් ඔහු එල්ල කරා. ඔබ දකින්නේ දුවද්දී දවා ගන්නට තිබූ පහසු අවස්ථාවක් ගයන්ව. නමුත් ඒ තිරණාත්මක මොහොතේදී ගයන්ව දවා ගන්නවා වෙනුවට අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවව දවා ගන්නට පන්දු රකින්නා තීරණය කරනවා. ඒ තීරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය ගයන් නොදැවුණු දැවන්ත ලකුණු 74ක් පන්දු 30කටත් අඩු ප්‍රමාණයකදී ලබා ගැනීම ජයග්‍රහණය කරා මාක්ටස් කණ්ඩායම ලබාගෙන රැගෙන යන ආකාරය මේ ඔබ දකින්නේ ඉනිමේ අවසන් ලකුණු ලබා ගැනීම. ඒ සමගින් මාක්ටස් කණ්ඩායම දිනේ තෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. ඉතාමත් හොඳ තරග ත්‍රිත්වයක් අද දවසේදී පැවැත්වුණා. මේ දකින්නේ ඔබ සමස්ත තරගයේ අවසන් විශ්ලේෂණය. V300 කණ්ඩායම පන්දුවාර 20 අවසානයේදී ලකුණු 119ක් කඩුළු 5කට ලබා ගන්නවා. ආමන්ත පෙරේරා සුවිශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ලකුණු 81ක් ඔහු ලබා ගත්තා නොදැවි. යනුල සහායක ඉනිම ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මාකටස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අසංක පන්දු වාර දෙකකදී ලකුණු 14ට කඩුළු 2යි. ඉන් අනතුරුව කවිකාර උදාර සහ හර්ෂනාත් අතර එක් කඩුල්ල බැගින් බෙදී ගියා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 120ක ලකුණු ප්‍රමාණය හබා යන්නට පිටියට පිවිසෙන මාකටස් කණ්ඩායම ඔවුන් ලකුණු 120 තුල ගයන් ලකුණු 74ක් නොදිව ලබා ගන්නවා. ඩැනියල්ට ලකුණු 16යි, උදාරට ලකුණු 14යි, රොෂාන්ට ලකුණු 13යි. පන්දු යැවීමේදී V300 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යනුල පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 18කට එක් කඩුල්ලයි, චතුර ලකුණු 42කට එක් කඩුල්ලයි, සූර්යනාෂ්ට සහ රවිශාන්ට කඩුළු නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් පහසු ජයග්‍රහණයක් මාකටස් කණ්ඩායමට කඩුළු 7කින් මේ තෙවන තරගයේදී අද දවසේදී හිමිවනවා. මේ Revo Premier League T10 2026 තරගමාලාවේ 24 වන තරගයයි මේ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ. අද දවස Revo Premier League 2026 T10 තරගමාලාවේ 6 වන දවස ලෙසයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. අද දවසේ තරග 3ක් පැවැත්වුණා. තරග 3 දක්වා මේ තරග 3 පුරාවට පපරේ සමගින් එක්හසු වී සිටි ඔබ සැමට ඉදිරි තරග සමගිනුත් අපත් සමගින් එක්හසු වෙන්නට ආරාධනා කරමින් අද දවසට අප සමුගන්නවා. අපත් සමගින් එක්හසු වී සිටි ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll off. This win Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.